renowned leaders across the world with a diverse backgrounds to talk about the ways to accelerate the women's progress. So sit back, listen, enjoy, and take away the inspirational messages from our amazing guests. To set the tone for our program, let's start with a prayer song. Please welcome Samira Sripadagaru, Sangeeta Vidwamsaralu from Dallas, Texas. Over to Samira Garu. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సమీర శ్రీపాద. నేను పాడబోయే పాట శ్రీ గణనాథం భజరే ఈశ మనోహరి రాగం రూపకథ. శ్రీ గణనాథం భజరే శ్రీ గణనాథం భజరే చిత్తపర శక్తియుతం 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 శ్రీ గణనాథం భజరే నాగయజ్ఞసూత్రధరం నాగలయ నందకరం నాగయజ్ఞసూత్రధరం నాగలయ నందకరం నాగయజ్ఞసూత్రధరం నాగలయ నందకరం శ్రీ గణనాథం భజరే చిత్తపర శక్తియుతం శ్రీ గణనాథం భజరే ఆగమాది సన్నుతం అఖిల దేవ పూజితం ఆగమాది సన్నుతం అఖిల దేవ పూజితం యోగిశాలి భావితం భోగిశాయి సేవితం రాగద్వేషాదిరహిత రమణీయ హృదయ విహితం రాగద్వేషాదిరహిత రమణీయ హృదయ విహితం శ్రీ గురు గుణ సన్ముదితం చిన్మూల కమలాశ్రితం రాగద్వేషాదిరహిత రమణీయ హృదయ విహితం శ్రీ గురు గుణ సన్ముదితం చిన్మూల కమలాశ్రితం శ్రీ గణనాథం భజరే చిత్తపర శక్తియుతం శ్రీ గణనాథం భజరే. థ్యాంక్ యూ. చాలా చక్కగా పాడారమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సమీరా గారు. నెక్స్ట్ I'm inviting Sharda గారు, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ, టు ఇంట్రడ్యూస్ మాధవి లత కుంపెల్లి గారు. శారదా గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ. అందరికీ అమెరికా తెలుగు సంఘం తరపున ఆట అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. శ్రీమతి కొంపెల్ల మాధవిలత గారు ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. 100కి పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన భరతనాట్య కళాకారిణి, ఎన్సిసి క్యాడెట్, హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజ్ లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి విమెన్స్
కోటి విమెన్స్ కాలేజ్లో పొలిటికల్ సైన్స్లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. ప్రస్తుతం విరంచి హాస్పిటల్స్ చైర్పర్సన్గా, లతామ ఫౌండేషన్ చైర్పర్సన్గా అలాగే వ్యవహరిస్తూ, అలాగే లోపాముద్ర చారిటబుల్ ట్రస్ట్ని నడిపిస్తున్నారు. ఆవిడకి కళలు, సంస్కృతి అంటే పంచ ప్రాణాలు. తన పిల్లల్ని హోమ్ స్కూలింగ్ చేసి చక్కని విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దడమే కాదు, అందరి పిల్లలను తన పిల్లలుగా భావించి హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ మద్రాసాలో ఉండే సౌకర్యాల లేమితో బాధపడే విద్యార్థుల గురించి ఆవేదన చెంది వారికి సౌకర్యాల్ని సమకూర్చిన గొప్ప హృదయం ఆవిడది. వైద్య సదుపాయానికి ఇబ్బంది పడుతున్న సుమారు 4,000 మంది పేద మహిళల డెలివరీలకు ఉచిత వైద్యం ఇప్పించిన గొప్ప మనసున్న మనిషి. ఒక విద్యార్థినిగా, తల్లిగా, గృహిణిగా, సంఘ సేవకురాలిగా, మహిళల హక్కుల కోసం నిలబడ్డ మహాశక్తిగా, అన్డెవలప్డ్ కమ్యూనిటీస్ ని దివ్యంగా మార్చడానికి, మన మాతృదేశ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతూ ముందుకు దూసుకు వెళ్తున్న అభినవ స్త్రీ శక్తి నేటి మన చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీమతి కొంపెల్ల మాధవిలత గారిని సవినయంగా అమెరికా తెలుగు సంఘం తరపున ఈ వేదికకి స్వాగతిస్తున్నాను. మాధవిలత గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు, ఆలై జతకొస్తావు, కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు, సహనంలో భువి నీవు, త్యాగంలో రవి నీవు, అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు. మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు. చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు, గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు, జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత. పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు, బ్రతుకను రథముకు సారథేగా నువ్వు, మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత. ఏటా జరిపి వేడుకను ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆటా సభల పిలుపు, ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆటా సభల పిలుపు. తెలుగు వారిని కలుసుకోగా, అట్లాంటా అభిమానాన్ని పంచుకోగా, ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆటా సభల పిలుపు. తెలుగు జాతి బలము ఆట, సకల కళలకు వేదికగా, సేవలకు అఖండ జ్యోతిగా, ఆట ప్రతి అడుగేయంగా ఔన్నత్యం ధర్మపథం సారథులై నడిపించగా, ఆహా బళ ఆట.
మా Yeah, Madhav garu, you can talk. మాధవిలత గారు, ఈరోజు మీ ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో మా కోసం టైం వెచ్చించి వచ్చినందుకు అమెరికా తెలుగు సంఘం తరపున మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ధన్యవాదాలండి. ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. దేనికేనంటే కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్లు దూరంగా సప్త సముద్రాలు దాటి మన వాళ్ళు అక్కడ ఉండడం, వాళ్ళని నేను ఇక్కడి నుంచి నన్ను నేను పరిచయం చేసుకొని మాట్లాడడం అన్నీ చాలా ఆనందంగా సంతోషంగానే ఉన్నాయి నాకు. మీరు అన్నారు ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో అయినా మాట్లాడుతున్నారు మీరు అని. అంటే అదే ఆత్మీయత, ఆప్యాయత, మన అనే భావన, అదే మాతృభాషకి ఉండాలి అని తపన పడడం. కాబట్టి ఈరోజు మీతో మాట్లాడడానికి నాకు చాలా ఆనందమైన విషయం ఏంటంటే హాయిగా నా మాతృభాషలో నా వాళ్ళుతో నేను మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈరోజు ఇంత అద్భుతమైన రోజున ఆ చిన్న లైన్ 2 లైన్ల శ్లోకంతో మొదలు పెడతాం. యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః. స్త్రీ ఆశ్చర్యంగా ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా, ఎన్నెన్ని శిఖరాలను దాటినా ఆవిడలోని మాతృత్వం ఎప్పుడూ అలా చల్లగా ఉండాలని అద్భుతంగా అమ్మవారిలోనే ప్రప్రథమంగా ఆవిడ మాతృస్వరూపాన్ని మనం ఆరాధిస్తాం, పూజిస్తాం. అంటే సరే, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, ఆంగ్లేయులు వీళ్ళందరూ ద వెస్ట్ వి టాక్ అబౌట్ డైనమిక్ ఉమెన్. వాళ్ళు మదర్ ఉమెన్స్ డే అండ్ సెలబ్రేషన్ ఒక రోజు అది అలా పెట్టుకొని ఉండడం, ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే. కానీ మనకు ఉమెన్ ఎంత డైనమిక్ అనేది, శ్రీ మాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరీ చితగ్నికుండ సంభూత దైవ కార్య సముద్యత. ఏ మతంలోనూ స్త్రీ మహారాజ్ఞి అని, రాజ్ఞి అంటే ఎంప్రెస్. వాళ్ళు ఎంప్రెస్ అన్నప్పుడు ఎంపరర్ వైఫ్ అంటారు తప్ప ఆవిడ ఇండిపెండెంట్ గా ఒక మహారాజ్ఞి అని ఎప్పుడు ఎవరు వర్ణించలేదు. మీరు అటు క్రిస్టియన్స్ ని చూసుకున్నా, ముస్లిమ్స్ ని చూసుకున్నా కూడా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటి అంటే అవన్నీ మేల్ డామినేటింగ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. మీరు వాళ్ళ రిలీజియస్ బుక్ లో చదివితే కూడా ఇట్ గివ్స్ అ వెరీ క్లియర్, అంటే మనకు చాలా ప్రస్ఫుటంగా, అంటే చాలా అర్థమయ్యేటట్టుగా పుస్తకాలలో స్త్రీ వేషధారణ ఇలా ఉండాలి, స్త్రీ అలా ఉండాలి, ఇంత కప్పుకొని ఉండాలి, వేళ్ళు కనిపించకూడదు, గోళ్ళు కనిపించకూడదు. మీరు బైబిల్లో చూసినా మీకు అదే రచించి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎలా చెప్పగలరు ఓ ఉమెన్ డైనమిక్ గా ఎలా ఉండాలో? వాళ్ళు మనకి చెప్పడం ఏంటి, మోడర్నైజేషన్ ఏంటి, ఒక డైనమిక్ ఉమెన్ ఏ కెరియర్స్ తీసుకుంటే ఉంటుందో. ఎక్కడెక్కడైతే మన శాస్త్రాలలో, మన పురాణాలలో మనం కదండి ప్రప్రథమంగా అమ్మవారిని చెప్పింది, అమ్మా నీవు మహారాజ్ఞివి, సింహాసనేశ్వరివి. అంటే సింహంతో కూడినటువంటి ఆసనం మీద అధిష్టానించిన దానివి. అంటే సింహం పైన కూడా ఆవిడ కూర్చొని షీ కెన్ రైడ్ లయన్. చితగ్నికుండ సంభూత అంటే స్త్రీ శక్తి ఎటువంటిది అంటే దానిని ఎవరు క్రియేట్ చేయలేదంటే, మనం ఎంత ఒక తల్లిదండ్రులకు మనం జన్మించినా కూడా ఇంకొకరిని మళ్ళీ జన్మను ఇచ్చేంత శక్తి ఉన్నది స్త్రీ. అంటే ఆవిడిలోని ఆ శక్తి, అగ్ని అనేది that is given by ప్రకృతి టు హర్. చితగ్నిగుండ సంభూత దైవ కార్య సముద్యత, దేవతల కార్యాల్ని సహితం చేయగలది. ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే
ఆ స్త్రీని అంత దేదీప్యమానంగా, అంత పరమాద్భుతంగా హైందవ ధర్మం తప్ప వేరే ఏ ధర్మం ఆవిడిని ఇంత ఉన్నతోన్నత స్థానమిచ్చి ఆవిడిని గుర్తించడం జరిగింది. ఏది పలికినా ముందు స్త్రీనేనే మనకి. సీతారామాభ్యాం నమః, అరుంధతీ వశిష్టాభ్యాం నమః. అక్కడ కూడా అంతే. పెళ్లి మొత్తం చేశాక కూడా ఒక దంపత సౌఖ్యం ఉండాలంటే వాళ్ళు చూపించేది అరుంధతీ నక్షత్రం. అంతెందుకు, మనం ఇంట్లో ఎవ్వరిని ఆరాధించాలన్నా ప్రప్రథమంగా మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అనాల్సింది. పితృ ఆచార్యులు, దాని తర్వాత అతిథులు, వీళ్ళని ఎవ్వరిని పొగడాలన్నా ప్రప్రథమంగా స్త్రీని తల్లి రూపంలో పొగడవలసిందే. దాని గొప్పతనం ఏమిట్రానంటే, ఎక్కడో బహుశా మనం అందరము మనదైన సనాతన ధర్మం మనకు స్త్రీకి ఇచ్చిన ఔన్నత్యాన్ని కాని, గొప్పతనాన్ని కాని, ఆవిడికిచ్చిన స్థాయిని కాని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. అంటే హైందవ ధర్మం స్త్రీని ఎప్పుడు అణిచివేయలేదు. మరి మీరందరూ ప్రశ్నించవచ్చు, మరి మీరు ఇలా చెప్తున్నారు కదండి, మరి మనకి ఫ్రీడమ్ అనేది ఎక్కడుందండి అని. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే బైబిల్లో భూమి గుండ్రంగా ఉండదు, ఒక స్ట్రీట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అని వాడు చెప్పి, ఇప్పుడు కదండి నేర్చుకున్నది భూమి గుండ్రంగా ఉందని వాళ్ళు. కానీ మనం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎప్పుడో చెప్పేశాం. ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాఘవే కేతవే నమః. నవగ్రహాలన్నీ భూమి చుట్టూ, భూమి ఏ విధంగా ఉంది, భూమి చుట్టూ ఏవి తిరుగుతున్నాయి, సూర్యుడి చుట్టూ ఏవి తిరుగుతున్నాయి అన్ని చెప్పేశాం. మనందరిలో కొన్ని వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి, బలహీనతలు ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళ గొప్పతనం చూసారా? వాళ్ళు ఈ రోజుకి అదే బైబిల్ని అంత శ్రద్ధగానే చదువుతారు. ఏంటి, మహానుభావులైన సైంటిస్టులు వాళ్ళలో పుట్టి కూడా ఆ బైబిల్లో రాసింది కరెక్ట్ కాదని తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ఈ రోజు కనిపెట్టింది భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఈ రోజు కనిపెట్టి మనకు నేర్పిస్తారు వాళ్ళు. కానీ మనము ఎప్పుడో సనాతనంగా, పురాతనంగా ఈ రోజు వాళ్ళు మాట్లాడినవన్నీ తెలిసినా కూడా మనం వాళ్ళ నుంచి చూసి ఎదురు చూస్తూ ఏదో మనకు తెలియని విద్యను నేర్చుకోవాలేమోననే ఆశగా మనం ఉన్నాం. స్వేచ్ఛ వాళ్ళకి 19వ సంవత్సరం వరకు స్త్రీకి, అంటే 19th సెంచురీ శతాబ్దం వరకు ఓటు వేసే హక్కు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. మనము అమ్మవారిని, సీతమ్మ వారిని, భగవత్ స్వరూపాలైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయా భర్తలు వీరిని వివాహమాడిన తర్వాతే వాళ్ళకు పట్టాభిషేకం చేయడం జరిగింది. రాజ్య పట్టాభిషేకము, రాజ్యం ఇవ్వడము జరిగింది. కానీ మీకు ఫారిన్ లో అట్లా ఉండదు. మీరు వాళ్ళ వెనక చరిత్రలోకి వెళితే వాళ్ళకి, మగవాళ్ళకి బ్రహ్మాండంగా దే జస్ట్ డూ దే గివ్ ది థ్రోన్, కొరోనేషన్ సెరమనీ వాళ్ళు చేసేస్తారు అక్కడ. మనకు అమ్మవారు అనే దైవ స్వరూపం ఉండటం, వాళ్ళకి స్త్రీ దైవ స్వరూపంగా లేనే లేదు వాళ్ళకి. మనకు అటువంటి స్త్రీని ఆరాధించాలంటే, గర్భాలయంలోకి వెళ్ళాలంటే ఎంత పెద్ద వేద పండితుడైనా వివాహమయ్యి ఉండవలసినదే. వివాహం చేసుకోకపోతే అతనికి గర్భాలయంలో కాలు పెట్టే హక్కు కూడా లేదు, అమ్మవారిని ఆరాధించే హక్కు లేదు. ఏండ్ల తరబడిగా 1500 సంవత్సరాల బానిసత్వం. ఎవరన్నా ఉండనివ్వండి, అదా మొఘలులు ఉండనివ్వండి, పోర్చుగీసులు ఉండనివ్వండి, స్పానిష్లు ఉండనివ్వండి, పర్షియన్స్ ఉండనివ్వండి, మనలో ఒక తెలుసో తెలియని అమాయకత్వం, మనలో తెలుసో తెలియని ఒక మొండితనం, మనలో ఒక తెలుసో తెలియని మూర్ఖత్వం. మన వెంటనే అందరిని దగ్గరికి హక్కును చేసుకుంటాం, వెంటనే మన వాళ్ళనే దూరం చేసుకుంటాం. వీటిలన్నిటి వల్ల ఆ పరదేశీయులకు చాలా చులకనైపోయాము, చాలా అవకాశం ఇచ్చాం మనలోకి రావడానికి, మన మీద దండయాత్రలు చేయడానికి.
ప్రపంచమంతా అప్పటికే అంత పరమాద్భుతంగా ఉన్న మాట అయితే, మనకన్నా వాళ్ళంత ఏదో ఏదో తీస్మార్క్ ఖాన్లు అంటాం చూడండి, ఆ విధంగా ప్రపంచం మనకన్నా జ్ఞానవంతులయ్యి మనకన్నా అద్భుతమైన స్థాయిలో ఉంటే ఎందుకు మన మీద వాళ్ళకి దండయాత్రలు, ఎందుకు మనమంటే వాళ్ళకంత కోరిక? ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమీ రాదు అప్పటికి. మన భారతదేశంలో ఉన్న సభ్యత, సంస్కృతి, స్త్రీమూర్తి వాళ్లకు కావలసి వచ్చినది. మీరు ఎవరైనా నేషనలిస్ట్ హబ్ లో విన్నారో లేదు, నేను అందులో చెప్పాను, అమ్మవారిని నాభి కనిపిస్తూ మనం ఆవిడికి చీర కడతాం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? అంత అందంగా, అంత సౌందర్యపరంగా అప్పట్లో బట్టలు వేసుకునేవాళ్ళు. కానీ దాన్ని చూసి ఏ పురుషుడు ఆకర్షితుడయ్యేవాడు కాదు. అక్కడ ఎవరి పని పని చేసుకుంటే ఉండేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో భార్య, పిల్ల, తల్లి, అక్క, చెల్లెళ్ళు అనే బంధుత్వము, బాంధవ్యాలు నేర్పించబడ్డాయి. ఇవేవి తెలియని వావి వరస సభ్యత సంస్కారము లేని మతము ఇస్లాం మతం. అందుకే అందులో వాళ్ళు, మీకు తెలుసో తెలియదో, ఖురాన్ లో మొహమ్మద్ ప్రాఫిట్ రాసినప్పుడు ఒక మాట చెప్తాడు, నీవు తల్లిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు, నువ్వు అక్క చెల్లెళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకూడదు. మనం చిన్నపిల్లలకి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు, ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా ఉండొచ్చు, అమ్మలు కష్టపడుతుంటారు, బాధపడుతుంటారు, ఇంట్లో ఇంత మంచి ఫుడ్ చేస్తుంటే వీళ్ళు పోయి జంక తినేసి వస్తారా, ఎలారా అబ్బా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం. అందుకే పిల్లలకి ఏం చెప్తారు, నువ్వు ఏమన్నా చేయగాని టుడే యూర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఈట్ దిస్, టుడే యూర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఈట్ దాట్ అని. ఇది యూనివర్సల్, అమెరికా అయినా ఇండియా అయినా. ఎందుకంటాం డోంట్ ఈట్ దిస్, డు నాట్ డూ దట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అలా ఇది వరకు జరిగి ఉండింటే, ఆ జరిగిన దానికి మనకి అనుభవం ఉండింటే అది మనకు భయం వేస్తుంది అన్నప్పుడే ఇలా చెయ్యకూడదు అని మాట్లాడతాం. ఖురాన్ లో ఇవన్నీ లిఖించబడి ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఆది వరకు, అంటే ఇది ఈ పుస్తకం రచించేదానికి ముందు వాళ్ళకి అట్లాంటి ఏవో ఏర్పాట్లు ఉండవచ్చు. మన దగ్గర చరిత్రలో ఎలా ఉంటుంది? మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, యా దేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత, సర్వ మంగళ్యే శివే సర్వార్థి సాధికే శరణ్య త్రింబికే గౌరి నారాయణీ నమోస్తుతే. అంటే మన దగ్గర ఎప్పుడు ఎక్కడా కూడా అసభ్యత, సంస్కార విహీనత ఇవన్నీ లేనే లేవు. అందుకే మన వాళ్ళకి అట్లాంటి ఆలోచననే లేదు. బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలి మనం చెప్పలేదు, ఎక్కడా లిఖించలేదు. ఏమని రాసేవాళ్ళం? చక్కగా నుదుటిన కుంకుమ ధరించి, కొప్పును వేసుకొని, పూలతో అలంకరించుకొని, నిండు కన్నె పిల్లగా అయినా, కన్నె ముత్తైదుగా అయినా, వివాహితురాలైన ఒక ముత్తైదులాగా అయినా అలంకరణతో కమ్మలు పెట్టుకోవాలి, నగలు వేసుకోవాలి, గాజులు వేసుకోవాలి, కాళ్ళ గజ్జలు పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టుకొని, అటువంటి స్త్రీ ఇంట్లో ఆడపిల్ల, చిన్న పిల్ల అయితే ఇది మనకి లంగా జాకెట్, వాళ్ళ ట్రెడిషనల్స్ వాళ్ళు ఏమైనా పెట్టుకోరు, అట్లా మన ట్రెడిషనల్స్ వేసుకొని అందంగా మహాలక్ష్మి కటాక్షంతో ఇంట్లో తిరగాలి, ఈ విధంగా చెప్పబడింది తప్ప ఏ రోజు కూడా స్త్రీని దాచేసి మూచేసి ఆవిడిని దిగ్బంధనం చేసేది మన దగ్గర లేదు. అలా ఉండింటే సీతమ్మ వారు ఇంద్రధనుష్యుని ఇచ్చే శక్తి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది? ఎంతమంది ఇతిహాసాలలో కూడా, మీరు పురాణాల వరకు వెళతాం, మన ఇతిహాసంలోనే, చరిత్రలోనే స్త్రీకి యుద్ధ కళలు నేర్పించారు. ఎలా నేర్పిస్తారు? ఎప్పుడు స్త్రీని ఒక బ్యాకప్ టీం కింద పెట్టేవారు. అంతఃపురంలో ఉండే స్త్రీలంతా బ్యాకప్ టీం, యుద్ధం చేసి యుద్ధ విద్యలన్నీ నేర్చుకొని ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకురా అంటే అవర్ సిస్టమ్ వాజ్ విమెన్ ఓరియంటెడ్ సిస్టమ్. స్త్రీ నడుపుతుంటేది సిస్టమ్. అంటే అప్పటికే స్త్రీకి అంత ఫ్రీడము, ఆవిడంత శక్తివంతురాలు. ఆవిడ ఒక్క నిమిషం అండి. I'm so sorry. I'm managing so many logistics while I'm also talking to you. Tomorrow morning I have a couple of meetings.
స్త్రీ ఈ విధంగా యుద్ధ రంగంలో, మీకు సత్యభామ కృష్ణుడు వెంట తీసుకొని వెళ్ళాడు. సరే, చరిత్ర ప్రకారమేమో నరకాసురుని ఆవిడ చంపింది, బానే ఉంది. అప్పటికప్పుడు కావాలంటే యుద్ధం ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటుంది ఆవిడ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దివర్ ఆల్ ట్రైన్డ్ ఇన్ మెనీ arts. Whether you take a art to fight war, if you take the art of dance or music or making a house, anything. ఆవిడికి అందుకే ఏం చేశారు, విద్యలకు అధిపతి సరస్వతీదేవిని చేసేశారు. ప్రతి అధిపతి అంటే ఎక్కడా కూడా మనకి స్త్రీ దూషణ లేదు. కానీ హిందూ శాస్త్రంలో కూడా ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రం ఇంకొకటి ఉంది. చాలా మంది పెళ్లిళ్ళలో చెప్పించరు. మీరందరూ మీ వేద పండితులు ఎవరు కూర్చుంటారో వాళ్ళతో ఈ ముక్క చెప్పించండి. ఋగ్వేదంలో ఇది ఉంది. అమ్మా తల్లి, ఏ అయితే అమ్మాయి వివాహమాడి భర్త వెంట వస్తున్నదో అటువంటి స్త్రీ మహారాణి, మహారాజ్ఞి. అంటే మన లలితా సహస్రనామంలో అనే మహారాజ్ఞి. రాజ్ఞి అంటే ఏమిటి? రాణి కాదు. క్వీన్ అంటే రాణి, రాజ్ఞి అంటే ఎంప్రెస్. అటువంటిదంట ఆవిడ. రాణులకే రాణి అంట. ఎవరికి? అత్తగారికి, మామగారికి, ఆడబడుచుకి, ఆడబడుచు భర్తకి. అంటే వాళ్ళు ఏం కనిపెట్టారా అంటే అప్పుడే అన్ని అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ ఒక్క వ్యక్తి మాత్రం ఎక్కడో కష్టపడొచ్చు వీళ్ళ మధ్యలో. అంత డీప్ సైకాలజీ స్టడీ ఉండింది మన దగ్గర. ఎందుకు వీళ్లకు మహారాజ్ఞి ఆవిడ? వివాహమై వచ్చిన స్త్రీకి భర్తకు దాసి వలే ఉండవలెను. మీరు అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు దాసి అంటారు ఏమిటండి మీరు భలే మాట్లాడతారు, నా స్లేవ్సా అని. ఇప్పుడు అమ్మ పిల్లలకి సేవ చేస్తుంది, మరి పిల్లలకి అమ్మ దాస? అంటే దాసి అంటే అర్థం ఇక్కడ పని మనిషి అని కాదు. తనను తాను మై మరచిపోయి ఎటువంటి అహం లేకుండా తన బిడ్డలను ఎట్లయితే అక్కున ఒక స్త్రీ చేర్చుకుంటుందో, కడుపులో పాసం వలె ఎలా బాధ కలుగుతుందో అలాంటి ప్రేమ భర్త పట్ల ఆయనను చూసుకోవడానికి ఆవిడ వివాహమాడి, ఆవిడ ఇష్టపడిన వరుణిని వివాహమాడి తల్లిదండ్రులు చూపించిన తర్వాత అతని కోసమై వచ్చిన ఆ స్త్రీని దాసి అన్నారు. అంతేగాని ఇది అరబ్బులు అమ్ముకునే లాంటి స్లేవరీ దాసులు కాదు. ఇది మహారాజ్ఞి. ఆవిడకి వీళ్ళందరూ కనుక రాజ్ఞిలాగా చూడకపోతే, ఎంప్రెస్ లాగా వీళ్ళు కనుక చూడకపోతే, మిస్ట్రెస్ చేయకపోతే ఆవిడ నా ఇంటికి, ఆవిడ ఎలా ఆ భర్తకు కావాల్సిందంతా చేయగలుగుతుంది? భర్తకు కావాల్సిందంతా ఈవిడ ఎందుకు చెయ్యాలి? మరి ఏమిటా భర్తకు కావాల్సిందంతా? వచ్చేషు మాత, కార్యేషు మంత్రి, క్షమయా ధరిత్రి. అంటే అవసరమైనప్పుడు ఒక మంత్రిలాగా సలహా ఇవ్వడము, చక్కటి భార్యలాగా ఆయనను సంతోషపెట్టడము, ఆయనకు భోజనం పెట్టడము, తల్లిలాగా ఆయనకు సేవలు చేయడము. అందుకే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మంత్రిని కూడా చేశారు ఆవిడ. మంత్రిని కూడా చేయబడింది ఇక్కడ. అంటే షీ ఈస్ ది కంప్లీట్ ప్రొప్రైటరీగా అధికారాలన్నీ, ఆ భర్త అధికారాలు ఆవిడ చేతుల్లో ఆవిడకున్నాయి, ఎవరికి లేవు అక్కడ. అతను అటువంటి ఆవిడికి వీళ్ళందరూ అమ్మా నువ్వు మహారాణి అంటే ఏంటి? నువ్వు చేయి తల్లి, నీకు కావాల్సిన ఫ్రీగా నువ్వు ఉండు. ఎందుకంటే ఆ పిల్లవాడు ముఖ్యం, ఆ అబ్బాయి ముఖ్యం, కొడుకు ముఖ్యం, మా అన్న ముఖ్యం, మా తమ్ముడు ముఖ్యం. కాబట్టి అమ్మా నీకు ఎలా కావాలో అలా ఉండు, కానీ నువ్వు ఆయన్ని చూసుకో, ఆ వ్యక్తిని చూసుకో, మేనేజ్ చేయి. అంతటి అద్భుతమైన స్థానం ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎందుకు ఈ రోజు మనకి వాళ్ళెవ్వరో గొప్ప అనిపిస్తోంది? ఆ దేశాలు వాళ్ళు, వాళ్ళ సభ్యత, వాళ్ళ సంస్కారం గొప్ప అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు వాళ్ళ ఉద్యోగ అవకాశాలు పెట్టడము అది మనం గ్రేట్ అనుకోవడం కాదు. రాజ్యాలు పరిపాలించనిచ్చారు మనని, రాజ్యలక్ష్మి అన్నారు. రాజ్యం వస్తే కూడా లక్ష్మి, అది పిల్ల పుడితే లక్ష్మి.
ఈ వ్యవస్థలో వాళ్ళు ఇలా స్త్రీకి ఆధిపత్యం ఉన్న ఈ భారత భూమి బంగారు పిట్ట, గోల్డెన్ బర్డ్ అయిపోయింది. ఎందుకు? కేవలం స్త్రీకి మహాన్ ఔన్నత్యం ఇచ్చి స్త్రీని ఆ స్థాయిలో నిలబెట్టి స్త్రీకి సర్వ గౌరవాలను అందజేసి స్త్రీ మాటను వింటూ అటువంటి అందంగా ఒక చక్కటి జింక పిల్లలాగా ఉన్న స్త్రీ స్వేచ్ఛగా యథేచ్ఛగా జీవించే భారతదేశానికి భారత భూమి అని నామకరణం చేసుకోవడం, తద్వారా ఈ దేశము ఉన్నతోన్నతమైన స్థాయికి రావడం చూసి ఈ ప్రపంచం తట్టుకోలేకపోయింది. ఈర్ష్య కలిగింది దానికి. ఏ భూమి మీదైతే నిత్యం స్త్రీని ఆరాధిస్తున్నారో ఏమిటి దీని పవర్ అని వచ్చి చూశారు వాళ్ళు. They figured out ultimately that woman was the spine of the system. And that woman was extremely beautiful. ఎవరు తట్టుకోలేనంత అందము. అందమంటే తెల్లతోల కాదు. తెల్లతోల అందమైతే అమ్మవారిని నల్ల రంగులో ఉందని ఎలా అంటారు మరి? ఆమె మహావిష్ణువు, కృష్ణుడు అందరూ అన్నజల్లెళ్లేగా వాళ్ళు. కాళరాత్రి కాళీ నల్లగా ఉన్నది. సో ఇక్కడ స్త్రీకి రంగుతో సంబంధం లేదు. వీళ్ళు కొత్తగా ఏదో ప్రావర్బులు చెప్పడం కాదు, బ్యూటీ స్కిన్ డీపులు అనుకుంటూ. మనం ఎప్పుడో అమ్మవారికి నలుపే ఇచ్చేస్తాం. ఎందుకని? పురుషుడు ఆవిడ ఎంచుకునేటప్పుడు రంగు పట్టుకొని పోకూడదు. స్త్రీ అంత మనసు రీత్యా అందమైంది. ఏం వదిలిపెట్టారండి మన వాళ్ళు? స్త్రీ గురించి నాశనం చేశారు. ఇక్కడ స్త్రీని అపరహింసల పాలు చేశారు. ఇంకా మొఘలుల ముందు, ఆ తర్వాత బ్రిటిషర్లు ఎవ్వరూ ఈ దేశాన్ని వదిలిపెట్టలేరు. సరే, చరిత్ర ఎలా ఉన్నా ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో దేవతామూర్తి అయిన స్త్రీ ఈ దేశంలో దాచుకునే మూర్తి అయిపోయింది మన పాలిటికి. అంటే 4 గోడల లోపల దాచుకోవలసి వచ్చింది ఆవిడ. ఏం చేస్తాడో లేకపోతే పురుషుడు ఈ దేశంలో? ఇది ఒక 5 రోజులో, 10 రోజులో, నెల రోజులో దాచుకొని ఉంటే మళ్ళీ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకొని ఉండేవాడు. 1500 సంవత్సరాలుగా స్త్రీని ఎలా కాపాడాలి, ఎలా సంరక్షించాలి అనంటే భయపడుతూ వాళ్ళని దాచుకుంటూ, ఎక్కడా లేని మనకి పరదా సిస్టంలు ఆ నార్త్ ఇండియాలో అంతా ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఇంకా కిందకు వచ్చేసరికి అంత రాలే. వాళ్ళు కూడా చీట గుంగట్టు అనేసుకుంటారు. లేకపోతే రాధకు గుంగట్టు ఉందా, సీతమ్మకు గుంగట్టు ఉందా, వాళ్ళు ఆరాధించే పార్వతికి గుంగట్టు ఉందా? ఎవరికి ఉందంటే గుంగట్లే, వాడికి గుంగట్లు లేవు. అంటే మనం ఎంత మారిపోయాము. మన బిల్డింగులు మారిపోయినాయి. అంటే మన కట్టే విధానం మారిపోయింది. ఈ రోజు కనుక మనం చూస్తే ఉత్తరాదంతా, నార్త్ ఇండియా అంతా తురక స్టైల్లో ఇండ్లు ఉంటాయి. ఇది పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ తో సహా పురాతన కట్టడాలు. మీరు సౌత్ ఇండియాకి వస్తే అంతా ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ స్టైల్ ఇండ్లు కడుతున్నాం. మనం ఎవరమండి? మనం ఎక్కడున్నాము? మనం ఉనికేది ఏది? భారతదేశంలో కంపెనీలు పెట్టి, భారతదేశంలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చి, భారత జీతం ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ భారత ఫార్మల్ డ్రెస్సే ఉంటుంది కదండి. మరి మన చీర కట్టు బొట్టే కదండి ఫార్మల్ డ్రెస్. కనీసం ఏదా వేరే దేశాలలో పోయినప్పుడు అమెరికాలో ఉంటే అమెరికా ఇల్లు, అమెరికా ఉద్యోగం, అమెరికా డ్రెస్, అట్లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్. ఐ రియలీ ఫీల్ టుడే దాట్ యు పీపుల్ ఆర్ అప్హోల్డింగ్ ది కల్చర్ వెరీ నైస్లీ. కానీ ప్రప్రథమంగా మనందరం తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటే, యథా రాజా తథా ప్రజ. ఏదో ఒక రోజుకి అందరూ కూడా వాళ్ళ పుట్టిన పుణ్యభూములకు తిరిగి రావవలసిందే. అక్కడే పుణ్యగతులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అక్కడ స్త్రీ ఆరాధింపబడుతుంది, పూజింపబడుతుంది. ఇలా 1500 సంవత్సరాలుగా ఆ పరదేశ పాలనలో మన వాళ్ళు శాంతియుతమైన మనుషులు. ఇప్పటికి కూడా మనం కూడా అంతే. మనం వెంటనే ఏమైనా చాకులు గీకులు పెట్టుకొని కొట్టేది గిట్టేసి ఏం చెయ్యం మనం. వీ డోంట్, వెరీ సాఫ్ట్ పీపుల్. అంటే వీ డోంట్ ఆప్ట్ ఫర్ వైలెన్స్. అందుకే ఈ విద్య అనేది ఏదైతే ఉందో
ఆర్చరీలు కానీ ఇవన్నీ ఒక క్లుప్తమైన ఒక చిన్న సెక్షన్ కే ఉంచి పెట్టేశారు. వేదాలలో కూడా మీకు అణుశక్తి, అణుబాంబులు తయారు చేసేది ఉంది. ఇది 10 మంది చేతులలో పడకూడదని ఒక 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 సెక్ట్ ఒక 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 ఏరియా ఆఫ్ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చి పెట్టేసి ఉంచారు. అదే ఆటం బాంబు వాళ్ళు చేశారు. ఏమైంది ప్రయోజనం? ప్రపంచ విధ్వంసానికి దారి తీసింది. న్యూక్లియర్ చేశారు. ఏమైంది ప్రయోజనం? హీరోషిమా, నాగాసాకి అయింది. మన దగ్గర అలా చెయ్యకుండా ఈ శక్తిని, ఈ విద్యని, వేదాలని దాంట్లో దాచిపెట్టి ఉంచారు కాబట్టి మన వల్ల ప్రపంచమంతా శాంతిగా ఉంది. మనం పాడైపోయాం ఇక్కడ. అది మన హైందవులకు ఈ భారతదేశంలోని వాళ్లకున్న శాంతియుతమైన మనస్తత్వం. కానీ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అని అంటే, మనం తెలుసుకోవలసింది, మనకు అర్థం కావలసినది, ఇటువంటి 1500 సంవత్సరాలు ఎక్కడైతే స్త్రీ సమ్ కాల్ కమింగ్, చూడు రావట్లేదు అనుకుంటా, డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఒకసారి టెక్స్ట్ మెసేజ్ చూసుకుంటారా మాధవి గారు? యా, ఇంకా సారీ, we are getting out of time. Can you please conclude? Done. Not an issue. Yeah. So basically what I would want to conclude is, we just do not have to really know who we are. మనంత శక్తివంతమైన స్త్రీలు ప్రపంచంలోనే పుట్టలేదు. మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, వీ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ అవర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. భార్య భర్త వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న అనుబంధము. దిస్ హాస్ బీన్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్, దిస్ షల్ బి అవర్ స్ట్రెంగ్త్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ టుడే. అందుకే శివపార్వతులు, లక్ష్మీనారాయణులు, వాణి హిరణ్య గర్భులంటే బ్రహ్మ సరస్వతి, వీళ్ళందరినీ ఎప్పుడు మనం ఒక దంపతులుగా ఎందుకు ప్రేమానురాగాలలో చూపిస్తాము అని అంటే, ఎప్పుడైతే భార్య భర్త మధ్యలోని బంధం గట్టిగా ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో స్త్రీకి అపారమైన శక్తి ఉంటుంది. ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా భారత స్త్రీ మాత్రమే ప్రపంచంలో అందరికన్నా శక్తివంతమైనది. భారతీయ పురుషుడే స్త్రీని చాలా ఉన్నతోన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళడానికి అంచెలంచెలు ఎదగడానికి మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకుంటాడు. ఈ 1500 సంవత్సరాలలో జరిగిన అన్యాయం ఏదైతే మనకుందో దానివల్ల there are lot of genetical changes that have happened in man. He has become very narrow-minded because he could not handle the pressure that history has thrown onto him. ఏ స్త్రీ అయితే ఆయన జీవితాన్ని నడిపిందో, ఆ స్త్రీ లేకుండా వాళ్ళు జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకోలేకపోవడం వల్ల జరిగిన ఇబ్బందులు, ఇక్కట్లు ఇవన్నీ. సో ఐ విష్ ఆన్ దిస్ Women's Day that probably it is not Women's Day that it has to be celebrated. We all have to celebrate Men's Day is what I believe. It is they who needs to be recognized, because in India specifically, all Indians, because it is we who are very powerful and who can handle everything. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ మాధవి గారు. నవీన్, నన్ను ఫ్రేమ్ లో తీసుకుంటావా? మీరు ఉన్నారు, కంటిన్యూ చేయండి. యా, థ్యాంక్ యూ మాధవి లత గారు. మీ ఇంత టైం మా కోసం వెచ్చించినందుకు మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. హైందవ ధర్మం ప్రకారం స్త్రీకున్న గొప్ప స్థానాన్ని, స్త్రీ శక్తి గురించి ఈ వేదిక పైన తెలియజేశారు. మీరు నిలబడి పోటీ చేసే ఎన్నికలలో గెలుపొందాలని మా అందరి విషెస్ తెలియజేస్తున్నాము. మనందరికీ తెలుసు, మన అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆట మాతృభూమి సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, కళలను పోషించడంలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఉంది కూడా. అంతే సమానంగా స్త్రీమూర్తులను, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీమూర్తులను మరి గౌరవిస్తూ ప్రతి దాంట్లో, ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు సాగుతుంది. అమెరికా తెలుగు సంఘం తరపున మరి ఒకసారి అమెరికా తెలుగు సంఘం జరిపిస్తున్నటువంటి ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా
దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి రాబోయే గెస్ట్ని ఇన్వైట్ చేద్దాం. సమాజానికి అంకిత భావం మరియు నిబద్ధతతో సేవ చేసే వారిలో ఒకరైన ఒక గొప్ప మహిళా మూర్తిని ఈరోజు ఈ వేదిక పైన పరిచయం చేయడం మా అందరికీ గర్వకారణం. ప్రతి ఒక్కరి నాయకత్వానికి ఒక నేపథ్యం ఉంటుంది. కైండ్నెస్, కంపాషన్ తన వ్యక్తిత్వానికి ఆడంబరాలు. దృఢమైన పనులను కూడా సున్నితంగా అలవోకగా చేసే నాయకత్వం తనది. గత 3 దశాబ్దాల పాటు తన అమూల్యమైన సమయాన్ని, శక్తిని సామాజిక బాగు కోసం, వివిధ వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం వెచ్చించి ఆ మార్గంలో ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న వ్యక్తిత్వం ఆమె సొంతం. స్ఫూర్తివంతమైన నాయకత్వం పటిమతో ఎందరికో మార్గదర్శినిగాను సహాయకారిగా ఆమె చూపిన మార్గం నిజంగా శ్లాఘనీయం. అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసి ప్రస్తుతం ప్రెసిడెంట్ గా తన సేవాభావంతో ఒక్కొక్క మెట్టు అధిగమిస్తూ మనందరి మన్ననలు పొందుతున్న శ్రీమతి మధుభూమినేని గారిని ఈ వేదికకి మీ అందరి తరపున ఇదే మా సాదర హృదయపూర్వక స్వాగతాంజలి. మధుభూమినేని గారు, మీరు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, Sharda. Thank you. Wonderful introduction. Thank you. So I need to read that now. Andarki namaskaram and all the wonderful women. Happy International Women's Day today. I'm truly delighted and grateful to have such an accomplished and inspirational woman here today as our speakers. మనం ఇప్పుడే మాధవీలత గారితోని విన్నాము. ఆనిముత్యాల లాంటి మాటలు చెప్పారు తను. there are many more to come. రేవతి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, డాక్టర్ నీతా సచిన్, and Uma Mullapudi garu from Heartfulness, and we have Megha Kanne, amateur golfer, amazing person. And then Madhurima Paturi, founder of Shakti. So we have many, Ramadevi Garu, the storyteller, so we have many more to come. Their words will be filled with wisdom and offering great strength and assurance, regardless of మనం ఎక్కడున్నా, ఏ roles లో ఉన్నా, ఏ positions లో ఉన్నా, we have so much in common. అంటే మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా we share so much of the common experiences అని వాళ్ళ మాటలు మనకు చెప్తాయి. In today's world, women play vital role. We all know that in every aspect of our society. Politics తీసుకోండి, business అనుకోండి, science to arts, everywhere women are leading change, driving innovation, and making significant impact around us. Their contributions are invaluable and their voices are indispensable in shaping a better future for all. Yet, however, as we celebrate the progress we have made, it is important to acknowledge that the journey, the fight towards a gender equality and inclusive world is far from over. And I think you all agree on that. As the president of this wonderful, one of the oldest Telugu organizations in the country, I can share you, and I'm sure you heard before, I'm second president to hold this position. And the first woman was a really long time ago, 22 years ago to be exact, Dr. Sandhya Gava. So that tells us the scarcity of female role models is real in organizations like ours. Women in leadership roles remain a mere 3%, or sometimes even less, not because we cannot do it, or it's due to lack of inclusivity, lack of equality. Empowerment, Women's Day celebrations shouldn't be just for one day in a year, or nice words to speak, or rhetoric in our speeches. They must be included in our daily actions as solid, tangible commitments
then only the change will happen. You may wonder, as the president, మీరే కదా president, what are you doing about it? Or, what steps am I taking? అని కూడా అడగొచ్చు. And I do get that. While my goals and aspirations are significant, I know in the real world, the change, the progress comes in small increments. Just as I once learned to stand, I now strive to walk steadily in the middle of the daily challenges and adversities faced as a woman heading an organization. So leading by example, providing support, bringing awareness, challenging bias, and demonstrating inclusivity or inclusive behavior is what I strive for. The change we aim for, because it's not one person's job. It is everyone. It does not happen by itself. And everyone needs to bring that. It's all of our job. It took a long time for us to be where we are today. And we need to push for it, fight for it, as we belong there. So I'll just give you a small example. I went to a professional convention a few months ago, and there were two professional individuals, a man and a woman, and they're welcoming the guests, as they come, and they stood side by side. Yet the guests gravitated, moved towards the gentleman, passing the woman. I'm just watching there, right past her like she was invisible. Such incidents compel us to work harder, to stand taller, and to prove ourselves twice as much. First, as a woman, we must uplift, empower, and support each other. Similarly, for every person, every dad, brother, husband, treating women with respect, without bias, is not only essential for their loved ones, but it's also important for every girl and woman, society as a whole. We're here today talking about it because of the hard work that was done before us. We must carry this torch until we achieve true equality and beyond. It's on all of us to unite, advocate, for change, and break the walls that slows or hinder women's empowerment. I urge each one of you to take a step forward in this journey, and I promise you, my efforts will escalate into sprint, from those baby steps into a sprint to support you. So I extend my heartfelt gratitude to all the women present here today, inspiring us with your experiences, and everyone, all the men and women watching and rooting us for us from afar. Thank you very much. But I also will take this opportunity on this International Women's Day celebration that American Telugu Association is doing. I invite each one of you with open arms to attend 18th ATA Convention and Youth Conference in Atlanta, Georgia from June 7th to 9th. The convention promises to be wonderful experience. It's catered to diverse interests, like including youth, seniors, medical professionals. If anybody is interested in shopping, matrimony, cultural, spiritual, literary, you name it. Just a few to name these, different things that are happening. And there will be an awesome inaugural show, cultural programs, great performances. And also, I'm so happy and blessed. It is with great pleasure that we welcome Daji Sri Kamlesh Patel from Heartfulness as our esteemed chief guest.
So preparations are happening in full speed, and there will be over 10,000 guests, that we're ready to host. So please join us with your family, friends, to engage, enjoy, and experience and celebrate togetherness. And I request all the, everyone that is talented culturally, to participate in all the programs that are coming up. Thank you, and I look forward to see you again soon. And happy Women's Day to everyone. Thank you. Thank you, Madhu garu, for all your kind words and good words from you for all of us. నాకు తెలుసు మీరు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో లైబ్రరీస్, ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్ అలా మీ యొక్క సేవను మొదలుపెట్టి మీరు ఎంతగానో ఇక్కడికి వచ్చారు. మీరు ఇక్కడే కాకుండా ఇండియాలో కూడా బ్యాక్వర్డ్ స్కూల్స్లో వెళ్ళి 2021 డిసెంబర్లో స్కూల్ పిల్లలకి బ్యాగ్లు ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇవ్వడం కానీ చేశారు. అలాగే మహిళలను ప్రోత్సహిస్తూ వారికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మీరు కుట్టు మిషన్లు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. అలాగే ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు స్వయాన అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ ఎమ్మెల్యేతో కలిసి బెడ్షీట్స్ అవన్నీ పంచిపెట్టడం కూడా జరిగింది. ఇలా ఎన్నో సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. మీ సమయంలో రాబోయే కన్వెన్షన్ చాలా దిగ్విజయంగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తర్వాత కార్యక్రమం మల్లిక గారిని పిలుస్తున్నాను. వారు ఇప్పుడు రాబోయే కన్వెన్షన్ విమెన్స్ కమిటీ చైర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాంను ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు, ఆలై జతకొస్తావు, కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు. సహనంలో భువి నీవు, త్యాగంలో రవి నీవు, అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు. మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు. చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు, గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు, జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత. పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు, బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు, మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత. ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నేను మల్లికారెడ్డి. సో నేను రాబోయే ఆటా కాన్ఫరెన్స్ లో ఉమెన్ కమిటీ చైర్గా వ్యవహరిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ లో ఎడ్యుకేషనల్ కమిటీ అడ్వైజర్ గా ఉన్నాను. కథ అంటే గతం, కథ అంటే వర్తమానం, కథ అంటే భవిష్యత్తు. కథకి మనకి అంతటి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. కథ అంటే కాలక్షేపానికి వినేది కాదు. కథ మనల్ని నడిపించాలి, మనకు గుండె ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి, మనకు నీతిని నేర్పాలి. అలాంటి కథలను మన గుండెలకు హత్తుకుపోయేలా చెప్పేవారు కావాలి. అలాంటి కథలతో యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులను పరిచయం అవసరం లేని పేరు రమారవి గారు. ఒకవైపు అధ్యాపకురాలుగా పనిచేస్తూ మరోవైపు చిన్న పెద్ద అందరినీ ఆకట్టుకునే, అందరికీ అవసరమయ్యే చక్కని కథలతో ప్రాచుర్యం పొందారు రమా గారు. కథను అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడమే కాకుండా మన జీవితాల్లో దాన్ని ఎలా అన్వయించగలమో తెలుసుకునేందుకు రమా గారి మాటలు చాలా సహాయం చేస్తాయి. సొంత మనిషిలాగా అనిపించే సహజమైన తను మాట తీరు ఎవరైనా ఈ మాట విని అట్టే ఆకట్టుకోవాల్సిందే. Rama Garu has done MA in Sanskrit language, and it is my privilege to invite Rama Garu. తన కథలతో భావితరాలని మనల్ని అందరినీ ప్రభావితం చేయాలని కోరుకుంటూ రమా గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. రమా గారు. నమస్కారం అందరికి. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి అందరికి.
ఇది ఒక మంచి అవకాశం. నేను ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడడమే తప్ప ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జనాలందరికీ కనపడే లాంటి ఒక అవకాశం చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆట వారికి చాలా వేవేల కృతజ్ఞతలు. అమెరికాలో తెలుగు సంఘం ఉండటము, వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేయటము, ఇలా ప్రతి ఈవెంట్ ని ప్రత్యేకంగా జరుపుకోవటము చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తున్నాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. పరాయి దేశంలో కూడా మన భాషకు పెద్దపీట వేయటం చాలా ముదావహం, చాలా మంచి విషయం. అయితే ఇవాళ మనం ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి మహిళా మూర్తికి ఎన్నో అభినందనలు. చాలా దాటి ఈ ప్రయాణం ఇంతవరకు ముందుకు సాగింది. మనం పురాణాలు, భాగవతాలు, భారతాలు, రామాయణాల గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వాటిలలో ఉన్న స్త్రీమూర్తుల కాలం వేరు, మన కాలం వేరు. మనం ఎన్నో దాటి వచ్చాము. కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా వేరే జాతీయుల, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ ప్రభావం వల్ల స్త్రీలకి పెద్దపీట వేయలేని ఒక దుస్థితిలో భారతదేశం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్త్రీలు చాలా మంది దీన్ని ఎదుర్కొంటూనే ఉండుండొచ్చు బహుశా. మనకున్నంత దుష్కరమైన స్థితులు వాళ్ళకు ఉన్నాయో లేదో. ఎందుకంటే మనము మహారాణులుగా ఉన్నవాళ్ళు భారతీయులంతా కూడా. చాలా ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది స్త్రీకి భారతదేశంలో. హైందవ సాంప్రదాయంలోనే చాలా ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. అలాంటిది క్రమంగా ఒక వంట ఇంటి కుందేలను చేసేయాల్సి వచ్చింది స్త్రీని. ప్రత్యేకంగా వీళ్ళని లోపల ఉంచడం కోసం, బయటికి రానివ్వకుండా ఉంచడం కోసం చాలా చిన్నతనాల్లోనే వివాహాలు చేసేయాల్సి వచ్చింది, దాచిపెట్టాల్సి వచ్చింది. ఎక్కడికి బయటికి రాలేదు, విద్యాకి అవకాశాలు లేవు, చదువుకునే ఏ అవకాశము లేకుండా, బయటకు వచ్చేది లేకుండా, మాట్లాడే అవకాశాలు లేకుండా కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు వెనకబడిపోయి ఉన్న స్త్రీలందరూ భారతదేశంలో ఇప్పుడు బాగా ముందంజ వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్త స్త్రీలందరికీ కూడా ఇదే అవకాశం ఇవాళ లభిస్తుంది. అందరికీ చదువుకునే అవకాశం ఉంది. ఒకప్పుడు ఓటు హక్కు కూడా లేదని చెప్తారు, వాళ్ళకి ఓటు హక్కులు వచ్చినాయి, చదువుకునే అవకాశం వచ్చింది. తమదైన ముద్రని ప్రతి రంగంలోనూ వేసే అవకాశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి స్త్రీకి ఈ రోజున లభిస్తుంది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా మనం వెనకబడే ఉన్నామేమో అనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా అబ్యూజింగ్ ఎదుర్కోవటం, అత్యాచారాలకి గురవటం, ప్రమాదాలకి గురైనప్పుడు ఏ రకమైన సహాయము లభించక ఒక దిగుమాలిన స్థితిలోకి స్త్రీలు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఇప్పటికీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇంత ముందందేసినా, ఎందుకంటే డాక్టర్లు ఉన్నారు, లాయర్లు ఉన్నారు, ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు, ఫ్లైట్లు అవి నడిపేస్తున్నారు, విమానాలు నడపటము, రైళ్లు నడపటం. రైళ్ళు చాలా పెద్ద సాధనం, మగవాళ్లే చేయాలనుకునే వాళ్ళం. ఫ్లైట్ సులువు, ట్రైన్ కష్టం అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ట్రైన్ కూడా ఆడవాళ్ళు నడిపే స్థితి వచ్చింది. లారీలు, ఆటోలు లాంటివి డ్రైవ్ చేసేయటము, వాటితోటి తమ జీవిక నడిపే వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న స్త్రీలని మేమైతే అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళ సంగతి తెలీదు, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతిరోజు న్యూస్ లోనో, టీవీలలోనో, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్స్ లోనో మేము చూస్తూనే ఉంటాం. ఇంకా వీళ్ళు ఎందుకు వెనకబడే ఉన్నారు అని అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఎంత చదువుకునే అవకాశాలు ఉన్నా వీళ్ళకి ఎందుకు లేదు అని. ఇప్పటికీ పల్లెటూళ్ళలో వైద్య అవకాశాలు లేక మరణాలు మృతం అంటే డెలివరీలలో మరణించే వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు, పొరుట్లో చనిపోయేవాళ్ళు. కానీ పరిస్థితులు మారినప్పటికీ మరింత ముందంజ వేయాలి అని ప్రతి సంవత్సరము ఇలా విమెన్స్ డే అప్పుడు ఏదో ఒక రకరకాల డొమైన్స్ లో, రకరకాల సభలలో పెద్దవాళ్ళందరూ మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. అయితే దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాము అనేది ఎప్పుడు ప్రశ్నగానే ఉంటుందండి. సాధారణంగా మనకి మనుషుల్లో ఎంతమంది, ఎన్ని జాతులు ఉన్నాయండి? 82,000 జీవరాశులు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. అందులో చాలా తెలివైన వాళ్ళు మనుషులు, మిగిలినవన్నీ వాటి పని అవి చేసుకుంటాయి. ఈ మనుషుల్లో ఉన్నవి రెండే జాతులు, ఒకటి స్త్రీ, రెండోది పురుషుడు. ఇప్పుడు అత్యాచారాలకి స్త్రీలు గురవుతున్నారు, ఏదైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, వెనకబడి ఉన్నారు, వీళ్ళకి అవకాశాలు లేవు అంటే అది దేని వల్ల అయి ఉండాలి? మనతో పాటు ఉన్న రెండో జాతి వల్ల కదా. ఇద్దరున్నప్పుడు ఒకళ్ళు ముందుకు వచ్చారు, రెండో వాళ్ళు వెనకాల ఉన్నారు అంటే కారణం ఏమిటి? రెండో వాళ్లే కదా. ఈ రెండో వాళ్ళు ఎవరో కాదు కదా, మన నాన్నలు, మన కొడుకులు, మన అన్నయ్యలు, మన తమ్ముళ్ళు, మన వాళ్లే కదా వాళ్ళంతా కూడా. అయితే ఈ వాళ్ళందరినీ నన్ను వెనక్కి తోయొద్దు అని మనం చెప్పలేకపోతున్నామంటే ఇది దుస్థితి అనుకోవాలా, మన చాతకాంతనం అనుకోవాలా అండి? దుస్థితి కాదు తప్పనిసరిగా, దీన్ని దుస్థితి అనడానికి వీలు లేదు. మనతో ఉన్న రెండవ వాడికి పూర్తిగా మన అవసరం ఉంది. వాడిని కనాలంటే మనం కావాలి, వాడికి కనాలన్నా మనమే కావాలి. అది కదా, స్త్రీలే కదా అవసరం.
ఇంత అత్యవసరమైన స్త్రీలని నొక్కేయాలి, తొక్కేయాలి, తోసేయాలి, పైకి రానివ్వకూడదు లాంటి భావాలలోకి వాళ్ళు ఉన్నారంటే, నన్ను కూడా గెలవనివ్వు, నాకు కూడా చోటివ్వు, నీతో పాటు నుంచుంటాను, నేను నీ వెనకాల నేను ఉండను, నీతో పాటు ఉంటాను అని మనం చెప్పలేకపోతున్నాం ఇప్పటికీ కూడా. ఆ రకమైన విద్య నేర్చుకోవాలి ఏ దేశంలో వాళ్ళైనా సరే. ముందుకు నడవటమే కాదు, నన్ను నీతో పాటు నుంచోనివ్వు, లేదా నీతో పాటు ఉన్న అమ్మాయిని నీతో పాటు నుంచోనివ్వు అని మనం మిగిలిన వాళ్ళకి చెప్పగలిగే లాంటి విద్య ఈ రోజుకి ఇంకా అవసరమేనండి. మనం ఇంత ముందంజ వేసినా పొట్టి స్త్రీలే నడిపే బోలెడన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి, భారతదేశంలో ఉన్నాయి, విదేశాలలో కూడా ఎన్నో దేశాలలో కనపడతాయి. స్త్రీ సమాజమే అన్నిటా ముందంజ వేసింది ఉంటుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పక్కన అదే తెలంగాణలో ఉన్న వరంగల్ జిల్లాలో పెద్ద పెద్ద ఇంచుమించుగా 80% అధికార గణం అంతా స్త్రీలే ఉన్నారండి. ఇవాళ మార్నింగే ఈ విమెన్స్ డే సందర్భంగా పేపర్లో వేస్తే చాలా సంతోషమైంది, చాలా సంతోషం అనిపించింది. మొత్తం అధికార గణం అంతా లేడీసేనట. తర్వాత సివిల్ సర్వెంట్స్ అందరూ ఎక్కువ భాగం లేడీస్. తర్వాత రాజకీయవేత్తలు, 2 ప్రభావశాలులైన రాజకీయవేత్తలు ఉన్నారు వరంగల్లో. ఇప్పుడు ఒక జిల్లాని యంత్రాంగం అంతా కూడా ఆడవాళ్లే నడపగలిగితే ప్రపంచాన్ని మనం నడపగలం. మనతో ఉన్న వాళ్ళని నడిపించే శక్తి చోదక శక్తి అంటారు, ముందుకు నడిపించే శక్తి అది స్త్రీలే అయినప్పుడు ఈ చోదనలో మనం వెళ్ళే నడకలో ఎందుకు బాగా చెప్పలేకపోతున్నాము? నేను ప్రతిసారి అడుగుతుంటాను, ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే ఇంత గ్రాండ్ గా చేసుకుంటాం, నేను ఏదో ఒకసారి మాట్లాడుతూనే ఉంటానండి ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గర, ఎందుకు మెన్స్ డే ఇంత ప్రభావవంతంగా జరుపుకోవట్లేదు పాపం వాళ్ళు? మనమే కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసి, బాబు మీరు ముందుకెళ్ళండి, మీతో పాటు మమ్మల్ని కూడా కొంచెం ముందుకు రానివ్వండి అని వాళ్ళని అడగాలేమో అనిపిస్తుంది. ఈసారి మన ఇంట్లో ఉన్న మగవాళ్ళందరికీ మనతో పాటు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఉండాల్సిందే. మనకి నాన్న ఉంటాడు, తాత కూడా ఉంటారు, భర్తలు తప్పరు కదా, సంతానం ఎలాగో ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ మీరు మెన్స్ డే బాగా జరుపుకోండి, మేము దగ్గరుండి నడిపిస్తాం. ఎందుకంటే ఏవైనా ప్రోగ్రామ్ సజావుగా నడవాలంటే మేము ఉండాలి, ఒక వంట బాగా కుదరాలంటే మేము ఉండాలి, ఇల్లు బాగా నడవాలంటే మేము ఉండాల్సిందే, ఒక స్కూల్ ముందుకు నడిచి వెళ్ళాలంటే ఒక మంచి టీచర్ ఉండాలి. ఓన్లీ జెంట్స్ అయితే కుదరదు, లేడీస్ కూడా ఉండాలి కదా. మేము చక్కగా నడిపిస్తాము, మీతో పాటు మమ్మల్ని కూడా నడిచేందుకు అవకాశం ఇవ్వండి అని మగవాళ్ళకి నేర్పాలి, చెప్పాలి అండి. ప్రతి సంవత్సరము మనం ఇలా చేసుకుంటూనే ఉంటాం. ఎప్పుడో పురాతన కాలం నాటి స్త్రీల గురించి మాట్లాడుకుని ఏం ప్రయోజనం? మనం చిన్నప్పుడు అదేదో చేసామంటే దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు కదా. ఈ రోజున ఏం చేస్తున్నాం మనం? నువ్వు ఎలా బట్టలు వేసుకోవాలో వాళ్ళే చెప్తారా? నువ్వేం చేయాలో వాళ్ళే చెప్తారా? అన్ని వాళ్ళే చెప్తే ఇక మనమేం చెప్పాలి? మనం ఊరికే కనాలి, పెంచాలినా? అంతేనా? కాదు కదా. నేనేం వేసుకోవాలో నేనే డిసైడ్ చేసుకోవాలి, నేనేం తినాలో నేనేం చెయ్యాలో నేనే డిసైడ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వమని మనతో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రభావవంతంగా చెప్పగలగాలి. పాత కథలు పునరావృతంగా చెప్పుకోవటం వల్ల పెద్ద ప్రయోజనం ఏం లేదండి. ఏ దేశంలో అయినా సరే ఎవరైనా ఇది మనం చెప్పవలసిందే. ఇలాంటి ఒక రోజు ఎందుకు వచ్చిందండి? నాకు పెద్దగా డేస్ మీద నమ్మకం లేదు. నేను అనుకుంటా మనకు ఒక రోజు ఎట్లా సరిపోతుంది? ఓ రోజు మనం పని మానేస్తే కథ నడుస్తుంది? ఎక్కడైనా నడవదే. మొత్తం దేశంలో ఉన్న వాళ్ళంతా లేదా మీ కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళంతా పని మానేయండి, ఒక రోజు ఇంట్లో పనులు మానేద్దాం, నడుస్తుందా? రోజు ఆగిపోతుంది, స్టాగ్నేట్ అయిపోతుంది జీవితం. కానీ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి? మనకెందుకు ఒక రోజు? అన్ని రోజులు మనమే కదా. అయితే ఈ ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు ఎందుకు? మనం ఏం చేయాలో మాట్లాడుకోవటానికి. ఇప్పటిదాకా ఏం చేసి వచ్చాం, రేపు ఏం చేద్దాం? 100 ప్లాన్లు ఆలోచించుకుంటే అందులో ఒక ప్లాన్ లోని 60వ వంతుని మనం యాక్షన్ లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. అందులో సక్సెస్ మీట్ అవుతామో లేదో మనకి డౌటే. మీట్ అవ్వలేమండి సక్సెస్ ని, చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మన సమాజం దాన్ని ముందుకు పోనివ్వదు. మిగిలిన వాళ్ళంతా మన్నే కాలు చేయిపుచ్చుకుని వెనక్కి లాగిస్తూ ఉంటారు. ఈ ముందుకు నడవాలటం కోసమే ఈ ఒక రోజు. ఈ ఒక రోజున మనం ఎప్పటి కథలో పునరావృతంగా చెప్పుకోవటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. ఆడవాళ్ళందరూ ముందుకెళ్ళాలి, ప్రతి వాళ్ళు మాట్లాడాలి, చెప్పాలి, ఇది కాదు ఇలా చేద్దాము అని. మనకి మనం చెప్పుకుంటే ఏం ప్రయోజనం? మనకి మనం చెప్పుకోక్కర్లేదు, మనతో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పాలి. విమెన్స్ డే మనమే చేసుకుంటాం, లేడీస్ అందరు కూర్చొని ఒక చోట మాట్లాడుకుంటాం. ఏం ప్రయోజనం అండి? నీ చీర బాగుంది, నా డ్రెస్ బాగుంది అని చెప్పుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆవిడ ఎంత కలర్ఫుల్ బట్టలు వేసుకున్నారో, డ్రెస్ చాలా బాగుంది, చాలా బాగా మాట్లాడారు. ఏం ప్రయోజనం? నీ వంట నేను, నా వంట నువ్వు మెచ్చుకుంటే ఈ వంటని షేర్ ఎవరికి చేస్తామో వాళ్ళని ఒప్పించాలి.
వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళతో అవుననిపించాలి, వాళ్ళని మన దారికి తేవాలి. పాత కాలంలో నుండి మనుస్మృతిలో చెప్పబడింది ఒక వాక్యం, పితా రక్షతి కౌమారి భర్తా రక్షతి యవ్వని పుత్రాహ వార్ధక్యే పుత్రాహ రక్షంతి నా స్త్రీ స్వాతంత్రం అర్హతి. ఈ వాక్యాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సంస్కృత శ్లోకం అంటే నేను పూర్తిగా బాగా చెప్పట్లేదు. నా స్త్రీ స్వాతంత్రం అర్హతి, ఇది వాక్యం. మనకి వెంటనే ఒక ఉద్రేకం వస్తుంది, ఏమిటి స్త్రీలకు స్వాతంత్రం వద్దా మనకి? దానికి అర్థం అదేనండి. నా స్త్రీ అంటే స్త్రీకి నో, ఏమిటి స్వాతంత్రం అర్హతి, స్వాతంత్రము ఇవ్వకూడదు స్త్రీకి అని. దీని అర్థాన్ని మన వాళ్ళు ఎలా తీసుకున్నారంటే మధ్యయుగంలో వాళ్ళు స్త్రీలకి స్వాతంత్రం ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టాలి, డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ గా స్త్రీ ఉండకూడదు, ఇలాంటి భావాల్లోకి వచ్చారు. కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదండి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఆ కాలంలో. అప్పటి ఉన్న సామాజిక పరిస్థితులు కూడా దానికి తోడయి ఉంటాయి బహుశా. అప్పట్లో ఏంటంటే ఇన్వేషన్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల జాతుల వాళ్ళు మన మీద పడ్డారు, ఆడవాళ్ళని అందంగా ఉన్న వాళ్ళని ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళు, అందంగా అక్కర్లే ఆడైతే చాలా ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళు, అందుకని పిల్లల్ని ఇళ్లలో దాచేసేవాళ్ళు, నల్లపూసలు కడితే ఎవరు తీసుకెళ్లరని తొందరగా పెళ్లిళ్ళు చేసేసేవాళ్ళు, క్రమంగా వాళ్ళని ఇంటికి అగ్గిత చేసేవాళ్ళు. ఆవిడకు 30-40 వచ్చి ఓ 10-12 మంది పిల్లలు పుట్టేశాక ఇంకా ఈవిడ పెద్దగా సంసారానికి ఉపయోగపడదు కాబట్టి ఇంకో భార్యను కూడా తెచ్చుకుంటూ వాళ్ళకి దొరికిందే ఛాన్స్ అని చేసేసారు. కానీ దాని వాక్యాల ముందు ఏం చెప్పారండి? పితా రక్షతి కౌమారే, తండ్రి చిన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని కూతురు మీదే దృష్టి పెట్టాలి. నువ్వు వేరే వ్యవహారాలు చేయడానికి వీల్లేదు, నీ కూతురిని రక్షించు, ఆమెను చదివించు, ఆమెకు బలం వచ్చేలాగా చేయి, ఆమెను ధైర్యంగా ఉంచు, ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు వెనకాల తోడుంటు, ఆమెను జాగ్రత్తగా చూడు. అక్కడి నుంచి భర్త రక్షతి యవ్వని, యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు వివాహం అయ్యాక భర్త ఆమెను రక్షించాలి. రక్షించాలంటే ఎట్లా? ఆమెను ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి కాదు, ఆమెకి నచ్చింది ఇచ్చి, ఆమెకు నచ్చేలా చేసి, ఆమె ఏది చేయదలుచుకుంటే అది చెయ్యనిచ్చి ఆమెని కాపాడుకో, ఎందుకంటే ఆవిడే నీ జీవితం కాబట్టి. తర్వాత పుత్రులు కుమారులు వృద్ధాప్యంలో రక్షించాలి. మీ అమ్మని రక్షించుకో, నీ మొత్తం వెనకాల ఉన్న చరిత్రని వారసత్వాన్ని మీ అమ్మ రక్షిస్తుంది. మీ ఇంట్లో ఏ పద్ధతులు ఉన్నాయో అమ్మే చెప్తుంది, నువ్వేం పూజ చేయాలో మీ అమ్మ చెప్తుంది, నువ్వేం తినాలో ఏం తినకూడదో, ఏ రోగం వస్తే ఏ మంది వేసుకోవాలో, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదో, నీతో ఉన్న స్త్రీని ఎలా చూడాలో కూడా మీ అమ్మే నీకు నేర్పిస్తుంది. నువ్వు అమ్మని రక్షించు. ఇప్పుడు రక్షించమంటే ఇంట్లో కూర్చోబెట్టమని కాదు కదా అర్థము, బాగా చూసుకోమని. ఈ బాగా చూసుకోని చెప్పబడిన వాక్యాలని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా వీళ్ళకి ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు, లోపల కూర్చోబెట్టు అని అర్థంలో తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా అవే భావాలలో ముందుకెళ్తూనే ఉంది సమాజం అండి. మామూలుగా మనకేం చెప్తారంటే ఒక 4-5 తరాల పాటు మనం ఏం తిన్నామో అది మన జీన్స్ లో ఫిక్స్ అవుతుంది. పెద్దగా మీ అందరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, నేనేమో సంస్కృతం చదువుకున్నాను, జెనెటిక్స్ పాఠం నేను చెప్పక్కర్లే, మీకు జనరల్ గా అందరికీ తెలుసు. మన తాత ముత్తాతలు ఏం చేశారో అవే మన జీన్ లో ఫిక్స్ అవుతాయి. కొన్ని తరాల తర్వాత అది ఆనుచానంగా వీళ్ళ శరీరంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది జెనెటిక్, దాన్ని అదే కదా మనం జీన్ మ్యాపింగ్ అంటాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ ముందు తరాలలో ఆడవాళ్ళకి ఏ అవకాశాలు ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టాలి అనేవి విని 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 ఆడవాళ్ళని అణవడం అనేది, అణిచిపెంచడం అనే భావాలకి లోనయ్యి ఉన్నటువంటి సమాజం క్రమంగా తర్వాత వాటిలలో ఆ జీన్ మ్యాపింగ్ వల్ల అవి భావాలు వస్తాయి, వచ్చి ఇంకా వెనకబడే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ జీన్ని సెట్ చేయవలసిన బాధ్యత ఎవరిది? మదర్ది. ఎందుకంటే ఆమెని రక్షించుకోండి, జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి అని చెప్పారు. ఆడవాళ్ళకి జీన్ మారిపోతూ ఉంటుంది. వీళ్ళ అవకాశం ఏంటంటే మనం వేరే ఇంటికి వెళ్తాం కదా, అక్కడి నుంచి కొన్ని పద్ధతులు నేర్చుకుంటాం. మనం 10-15 ఏళ్ళ దాకానో, ఇప్పుడు 25-30 ఏళ్ళ దాకానో కొన్ని పద్ధతులు చూస్తాం. అక్కడి నుంచి కొత్త పద్ధతుల్లోకి వెళ్తాం. మనకి డ్యూయల్ జీన్స్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం వస్తుంది, తెలుస్తుంది. అప్పుడు మనం దాన్ని సరిగ్గా చేయగలుగుతాం. మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇలాగా, మా అత్తారింట్లో ఇలాగా అని చెప్తాం కదండి, ఎంత సహజంగా చెప్తాం మనం. మా పుట్టింట్లో ఇలా కాదండి, మా అత్తారింట్లో ఇలాగండి అని. అవునా? ఎంత మామూలు మాట అది. ఇది ఏంటి, మనం దాన్ని క్యారీ చేస్తున్నాం. సో మనం బతికి సరిగ్గా ఉండి తెలివిగా ఉండి మనల్ని ఎవడైనా బాగా రక్షిస్తే మనం వాడికి ఇది నేర్పించగలుగుతాం. 2 వేరు విధానాల్ని ఒకేసారి నేర్పించగలిగే శక్తి భగవంతుడు ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చాడు. మన హిందూ వివాహ వ్యవస్థ దాన్ని నేర్పించింది మనకి. వివాహాల్లో గోత్రాలు మారుస్తారు. గోత్రం అంటే నథింగ్ బట్ జీన్ మ్యాపింగ్ అండి. గోత్రం మారుస్తారు. అంతకుముందు నాన్న వాళ్ళ గోత్రం వేరు, వివాహం అయ్యాక మన గోత్రం వేరు. అందరికీ తెలిసిందే కదా ఇది. ఈ గోత్రం మారటం అంటే ఏంటి? నువ్వు నీ జీన్ లెవెల్ నుంచి 2వ జీన్ లెవెల్లోకి మారుతావు.
అక్కడి నుంచి నువ్వు నేర్చుకుంటావు, నువ్వు ఎక్కువ నేర్చుకుంటావు. ఇప్పుడు ఆ మగవాళ్ళకంటే ఆడవాళ్ళకి నేర్చుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. ముందో సమాజంలో ఉంటారు, తర్వాత ఇంకో సమాజంలో ఉంటారు. మగవాళ్ళకి పాపం ఆ అవకాశం ఏది, వాళ్ళకి ఒకటే సమాజం, మనకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా. ఈ రక్షించండి అనే భావాన్ని దాచుంచండిగా అర్థం చేసుకున్నారు. దాంట్లో నుంచి బయటపడడానికి మనలాంటి వాళ్ళం కొన్ని తరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నామండి. ఒక 2-3 తరాలుగా దాదాపుగా ఒక 50-70 ఇయర్స్ నుంచి భారతదేశంలో మహిళలు, మరి ఇతర దేశాల్లో కూడా అలాగే అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే 1910లో ఓటు హక్కు ఇచ్చారు అమెరికన్స్ అంటే మరి అలాగే అనుకోవాలి కదా. ఓ 100-125 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళకు కూడా అవకాశం లభించింది. మనకి దొరికిన ఈ అవకాశాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా మనకి అనుగుణంగా చేసుకోవాలండి. మనతో ఉన్న వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. సాధారణ ఎడ్యుకేషన్ వేరే, ఈ స్త్రీ స్వాతంత్రం అర్హతే కాదు, స్త్రీని రక్షించినైనా దాన్ని రక్షిస్తేనే నీకు బతుకుంది, అది ఉంటేనే నీ జీవితం బాగుంటుంది. లేకపోతే నువ్వు ఒంటరి వాడివి అవుతావు. నీకు కనేవాళ్ళు, నీతో కనేవాళ్ళు, నిన్ను కనేవాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి వీళ్ళని రక్షించుకో. ఈ అమ్మాయిని తన తెలివితేటలను అభినందించు, తనకి ముందుకెళ్ళటానికి అవకాశం ఇవ్వు, అవసరమైతే తనకి తోడుగా ఉండు అని మన పిల్లలకి, మన తర్వాత సమాజానికి, తర్వాత తరాలకి జాగ్రత్తగా నేర్పించాలండి. పాత కథలు పునరావృతం కాకూడదు అంటే ఎవడు ఎవరిని ఎత్తుకుపోకూడదు, ఎవరు ఎవరిని అవమానించకూడదు. పాత కథల్లో ఏముందండి, సీతాదేవిని ఎత్తుకుపోయారు, మహాద్భుతమైన రామాయణ గాథ. అంతకంటే పరమాద్భుతమైన పంచమవేదం మహాభారతంలో స్త్రీని అవమానించారు. అదే కదా తెలిసింది. ఒక ఆవిడని ఎత్తుకుపోతే చంపేశారు, రెండో ఆవిడని అవమానిస్తే చచ్చిపోయారు. ఇవి మన పాత కథలు. దీన్ని మనం ఈ రోజులకి అనుగుణంగా ఒక మంచి కథ రూపంలో పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు చెప్తూ ఉంటే మంచి మంచి కథలు క్రమంగా పిల్లల్లో మార్పు వస్తుందండి. సమాజంలో మార్పు. పిల్లలకి ఏమైనా అర్థం చేసుకుంటారండి. మనతో ఉన్న వాళ్ళని మార్చడమే కష్టం, వాళ్ళకే మనం చెప్పాలి. పూర్వం ఒక చిన్న స్టోరీ తోటి ముగించేస్తానండి. ఒక పల్లెటూరులో ఒక దుంగ ఒకటి కొట్టుకొచ్చిందట. దుంగ అంటే లాగ్ అంటాం కదా మనం, ఒక చెట్టు తాలూకు మొదలు కొట్టుకుని ఒక నీళ్ళలో కొట్టుకుని ఒక ఊరికి దగ్గరకు వచ్చింది. ఆ ఊరి వాళ్ళు దాన్ని, ఆ దుంగని తీసి లాక్కి పెట్టుకున్నారు. అప్పట్లో ఏముందండి, కట్టెల పొయ్యిలు అవి ఉండేవి. అది చాలా బహు పల్లెటూరు. అయితే వీళ్ళు ఆ దుంగని తీసుకొచ్చి బయట పెట్టుకున్నారు. బయట పెట్టుకుంటే అది చాలా రోజుల నుంచి నాని ఉండటం వల్ల దాని పైన ఉన్న బార్క్ అంటే ఏమంటారు, చెట్టు బెరడు ఊడిపోయిందట. ఊడిపోతే వీళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే, ఆ బార్క్ దాన్ని ఇట్లా నిలబెట్టేసరికి దానికి ఇట్లా 2 గుండ్రంగా కళ్ళు లాగా రౌండ్ గా కనపడుతున్నాయట. చెట్లలో ఈ మీరు కలపని గమనించుంటారు, టేకు వాట్లలో లోపల ఒక ఇంక్లూషన్ లాంటిది ఉంటుంది, ఒక పొరల్లాగా ఉంటాయి. అవి వీరికి ఎట్లా కనపడ్డాయి, ఆ ఊరి వాళ్ళకి అవి 2 నేత్రాలుగా కనపడ్డాయి. అదొక పెద్ద లాగ్, దానికి ఇట్లా 2 అంటే ఇవి, అమ్మో ఇది జేజిరా మనకేసి చూస్తోంది అనుకున్నారు. భారతదేశంలో ప్రతిదానిని జేజిని చేస్తారు. ఇతర దేశాల్లో పాపం వాళ్ళకి అవకాశం ఉందో లేదో. మనకి గుండ్రాయి ఒక జేజి, తిరగలి అమ్మవారే, రోలు అమ్మవారే, ఈ మన దంచేది ఉంటుంది కదా రోకలి, అది కూడా అమ్మవారే, గడప అది అమ్మవారే. అన్ని స్త్రీ రూపాలే మనకి. వాటన్నిటికీ పూజ చేస్తాం. ఏదైనా ఒక పండగ వచ్చిందంటే ముందు గుమ్మానికి పసుపు రాస్తాం, గుమ్మని దేవత అన్నాం, గడప గౌరి అని పేరు. మగ పేర్లు లేవండి, మగవ దేవుళ్ళకి వేరే పేర్లు ఉన్నాయి. వస్తువులన్నిటికీ స్త్రీ దేవతల పేర్లే జేజి అంటాం, అమ్మవారు అంటాం. వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఆ దుంగని అమ్మవారిగా భావించి పూజ చేసుకోవటం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే 2 నేత్రాల్లాగా కనపడుతున్నాయి. క్రమంగా ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం పూజిస్తుంటే దాంట్లో ఒక వెలుగు వస్తుందండి. మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దాని మీద ఉంటుంది కదా. ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండటం వల్ల దానికి ఒక వెలుగు, ఒక ప్రత్యేకత వస్తాయి. పక్కన ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఉందట. ఆ పల్లెటూరులో ఒక బ్రాహ్మణ ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన రోజు ఈ జేజి దగ్గరకు వచ్చి ఒక దీపం పెట్టి ఆయన పని ఆయన చేసుకునేవాడు. కొంతకాలం ఇలా గడిచింది. ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఆమె దగ్గర మొక్కులు తీర్చుకునేవాడు. వాళ్ళు కొంచెం పల్లెకారులు అవటంతో వేరే దేవాలయం లేదు. ఆ దుంగ జేజికే వీళ్ళు దండాలు పెట్టేవాళ్ళు, పూజ చేసుకునేవాళ్ళు, మేకల్ని గొర్రెల్ని ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళ భక్తి ప్రకారం జరిగేది. అయితే కొంతకాలం తర్వాత ఏమైందట, ఒక చాలా మంచి వర్షాకాలంలో ఈ బ్రాహ్మణ ఆయన దీపం పెట్టడానికి వస్తూ ఉంటే ఆయన ఒక వ్యక్తిని చూశాడు. ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ఒక దొంగ. అతను పొద్దున్నుంచి చాలా ప్రయత్నం చేశాడు, ఎక్కడా ఏమి ఆహారం దొరకల అతనికి. ఎవరైనా దారులు కొట్టి సంపాదించుకునేవాడు. ఎవరు మనుషులు దొరకలేదు. వానాకాలం ఏ బాటసార్లు పాదచారులు ఉంటారు, ఎవరు లేరు. అయితే ఇతను ఏం చేశాడు, అటు ఇటు తిరుగుతూ వచ్చి చూస్తే ఒక తాటాకు పాక తడవకుండా ఉన్న ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద దుంగ వాడికి కనపడి, వాడేమనుకున్నాడు, ఈ దుంగని పగలగొట్టి తీసుకెళ్లిపోతే ఇంటికి వంట చేరుకొస్తుంది, దీన్ని అమ్మేస్తే మనకి భోజనం వస్తుందని భావించాడు.
ఈ ఒక గొడ్డలు తీసుకున్నాడు. అతని దగ్గర ఒక పెద్ద గుర్రం లాంటిది ఒకటి ఉంది. ఆ గుర్రానికి ఒక గొడ్డలు వేళ్లాడుతుంది. యాక్స్ అంటారు కదా, దాన్ని చెట్లు కొట్టడానికి వాడతారు. అది తీసుకుని ఆ దొంగ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. దొంగ మీద ఎత్తి కొట్టపోయాడు. ఏ దొంగనైతే ఈ ప్రజలంతా పూజ చేసుకుంటున్నారో ఆ దొంగని కొట్టబోయాడు. వాడికి అది భక్తి కలగల, దొంగగానే తోచింది. అయితే కొట్టబోయేసరికి అలా దొంగలోంచి ఒక జయజపు ఆవిడ బయటకు వచ్చిందట. ఒక నడి వయసు కొప్పు పెట్టుకుని ఒక కొండజాతి స్త్రీలాగా ఉన్నావని, ఒరే ఎందుకురా కొడుతున్నావు, నువ్వు కొట్టబోక, దేని కొడుతున్నావు నువ్వంటే ఏం చెప్పాడు, అమ్మ నాకేం కొట్టాలని లేదు, ఎవరిదో ఇది నాకు తెలీదు, నాకు డబ్బులు కావాలి, నా భార్య గర్భవతి, 2 చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, మాకు ఆహారం దొరకదు, ఇది పొడిగా ఉంది కదా, 2 దుంగలు 4 పేర్లు వేసి తీసుకెళ్లిపోతే నాకు ఆహారం లభిస్తుందని కొడుతున్నాను అన్నాడు. ఆవిడ ఏం చేసింది, ఒక 100 రూపాయలున్న అంత మూట, డబ్బులున్న ఒక మూటని వాడి చేతిలో పెట్టి, ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఈ దొంగని కదపద్దు, నువ్వేం చెయ్యొద్దంటే వాడు ఒక దండం పెట్టి ఆ డబ్బుల మూట తీసుకుని గుర్రం ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ వర్షాకాలం వల్ల నిదానంగా బయలుదేరిన మన బ్రాహ్మణ, ఆయన రోజు దీపం పెడతాడు కదా, ఆయన ఒక చెట్టు కింద నిలబడి చూశాడు. దొంగ కట్టేది గొడ్డలెత్తి కొట్టబోతే ఆ దొంగలోంచి ఒక ఆవిడ వచ్చింది. ఆవిడొచ్చి డబ్బులు ఇచ్చింది. వాడు ఆ డబ్బులు పుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయాడు. తను అనుకున్నాడు, అమ్మా ఎన్ని రోజుల నుంచి పూజ చేస్తున్నానే వృధాగా, అనవసరంగా ఒక్క దెబ్బ గొడవలు చూపించి ఒక దెబ్బ కొడతానంటే డబ్బులు ఇచ్చేదే జేజీ, నేను పేదవాడిని, నాకు కూడా డబ్బులు కావాలని పరిగెత్తుకుంటూ వెనక్కెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఒక గొడ్డలు పుచ్చుకొచ్చాడట. పుచ్చుకొచ్చి ఆ గుడిసెలోకి వచ్చాడు. లోపలికి వచ్చి గొడ్డలు ఎత్తి కొట్టపోయేసరికల్లా ఆ దొంగలోంచి పెద్ద మంట వచ్చిందిటండి. ఒక్కసారి పెద్ద వెలుగు వచ్చేసరికల్లా ఈ బ్రాహ్మణ ఆయన గొడ్డలు వదిలేశాడు. కళ్ళు కాస్త పోయాయి, కళ్ళు పోయినాయి. పెద్దగా ఏడ్చాడు, అయ్యో నా కళ్ళు పోయినాయి, నా కళ్ళు కనిపించటం లేదు. ఏమమ్మా భలే దానివి నువ్వు, వాడు గొడ్డలెత్తి కొట్టపోతే దుర్మార్గుడు, కటిక దొంగ, వాడికి డబ్బులు ఇచ్చావు, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నీకు దీపం పెడుతున్నాను, నన్ను కరుణించకుండా కళ్ళు పోగొడతావా, వాడికి డబ్బులు ఇచ్చిన దానివి నన్ను గుడ్డివాణి చేసావే, ఇంత అన్యాయమా తల్లి అన్నాడు. అంటే ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, ఒరే వాడి అజ్ఞానం రా, వాడికి నేను జేజనని తెలియదు, వాడికి నేను అమ్మనని తెలీదు, వాడు కొట్టబోయాడు. కానీ నీకు తెలుసు, నువ్వు సంవత్సరాల తరబడి నన్ను పూజ చేస్తున్నావు, ఏళ్ల తరబడి నా దగ్గర దీపం పెడుతూ, నా వల్ల నీకు కొండవాళ్ళు ప్రతిరోజు ఏదో అన్నానికి లోటు లేకుండా కాస్త ధాన్యము, కూర, పప్పు, ఉప్పు వాళ్ళు ఏది సంపాదిస్తే అందులోంచి ఒక వంతు నీకు ఇస్తున్నారు, నాకు పూజ చేస్తున్నావని. నువ్వు జ్ఞాని అయ్యుండి నన్ను కొట్టడానికి చూస్తే మరి నీ కళ్ళు పోవా, పోతాయి కదా అని చెప్పేసరికి ఇతను చాలా దుఃఖించాడు. కాదమ్మా, డబ్బుకి ఆశపడి నేను ఈ పని చేశాను, నన్ను క్షమించమంటే ఇక ఆవిడ మళ్ళీ కళ్ళిచ్చి, ఇంకొకసారి నువ్వు ఇక్కడ దీపం పెట్టడానికి రావద్దు, ఎందుకంటే నీకు డబ్బు ఆశ వచ్చేసింది, నువ్వు రావద్దని చెప్పేసి అతను కాస్త వెళ్ళిపోయాడు. ఇలాంటి కథలు చెప్తామండి మనం పిల్లలకి. నేనైతే చాలా మందికి చెప్తా, పిల్లలకు కాదు పెద్దవాళ్ళకే చెప్తా. నువ్వు అజ్ఞానంలో తెలియక పొరపాటుగా ఒక ఉద్రేకంలో ఏదైనా చేయొచ్చు, ఏ తప్పైనా దానికి క్షమ ఉంటుంది, దాన్ని భగవంతుడు క్షమిస్తాడు, మనుషులను కూడా ఫోన్లే పొరపాటు అని. కానీ తెలిసి చేసే తప్పుల్ని ఎవరు క్షమిస్తారు? భగవంతుడు కూడా క్షమించడు కదా. ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో చదువులు లేవు, ఏదో తాగుబోత్తనము, తిరుగుబోత్తనము, తెలియంతనము, వీళ్ళ వల్లే మనకి జీవితం బాగుంది అని అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా మనని అవమానించవచ్చు, ఏదో ఒళ్ళు తెలియని స్థితిలో. కానీ అన్నీ తెలిసి అంతా మామూలుగా ఉండి మన నుంచి పొందగలిగే అన్ని ప్రివిలేజెస్ తీసుకుంటూ ఆడవాళ్ళని అవమానిస్తే ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి మనం? అది మన భర్తలు గాని, నాన్నలు గాని, పిల్లలు గాని, ఎవరైనా సరే. నువ్వు నా నుంచి అన్ని పొంది వీళ్ళని క్షమించద్దు. భగవంతుడు క్షమించడు, అమ్మ కూడా క్షమించదు, మనం కూడా క్షమించకూడదు. ఇలాంటి వాళ్ళకి మన సొంత వాళ్ళైనా సరే పదునుగా కాకపోతే మృదువుగా అయినా బుద్ధి చెప్పవలసిందే. మనము మన కోసం నిలబడాలంటే మన కోడళ్లతోటి నుంచోవాలి, కూతుళ్లతోటి నుంచోవాలి, కలీగ్స్ తోటి కూడా నుంచోవాలి. ఎవరైనా మాకు అన్యాయం జరిగిందంటే ఇదేం చేసిందో లాంటి భావాలు వెలిపుచ్చకూడదు, అవే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. మనతో మనం నుంచుని మనతో ఉన్న వాళ్ళని నన్ను నీతో నుంచోనివ్వు అని అడగాలి, మాట్లాడాలి. ఇప్పటికైనా ప్రతి సంవత్సరము మనం ఇది ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాము. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇలాంటి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని అందరినీ అభినందిస్తున్నానండి. నమస్కారం, సెలవు.
థ్యాంక్ యూ రమ గారు. మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు షేర్ చేశారు. అది ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే తత్ర దేవతా స్థితం అని. మనమంతా మన తోటి వాళ్ళతోని ఇన్స్పైర్ చేసి మనతోటి అందరూ మనతో నడవాలని మగవాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి మన మెన్స్ డే కూడా మనం జరుపుకోవడానికి అన్ని డేస్ ఆర్ ఉమెన్స్ డేస్ అని చాలా బాగా చెప్పారు. ప్రాక్టికల్ విషయాలు చెప్పారు. అండ్ మీ కథ కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. And next, I'll call Anupama Garu, National Women Committee Co-Chair. Anupama Garni, next guest speaker ni invite చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు రణకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు రణకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు So friends, that was a nice and inspirational, amazing speech from all our previous guests. Next, we have another renowned and enthusiastic speaker, Revati Subramanian Garu, Global Managing Director, Data Science Lead, and AI at Accenture Operations. She leads global world-class team of data scientists and engineers addressing the complex problems in procurement, infrastructure, digital marketing, and more using the artificial intelligence and machine learning. At Accenture, Revati leads the data-centric transformation of Fortune 500 companies through highly innovative solutions. She has received numerous awards and is passionate about the social causes such as human trafficking and childhood hunger and contributed significantly towards those causes. She is an accomplished vocalist in Carnatic-style Indian classical music. That was in a nutshell about Revati Subramanian Garu. Welcome and thank you for joining us, Revati Garu. We are honored to have you again. A very happy Women's Day to you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ గారు. అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నన్ను మళ్ళీ రెండవసారి ఇక్కడికి ఈ వేదికకి పిలిచినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
American Telugu Association has been so kind to repeatedly invite me to give these talks, which I greatly appreciate. Every single time, a wonderful young lady in town, Hasini Battiprolu, has rescued me by teaching me a few sentences in Telugu for me to include in these talks. Thank you so much, Hasini. I have to say that I'm deeply touched by Atta's inclusivity in including me. Madhu Garu earlier talked about the importance of being inclusive, and you all certainly live that. So I really, really appreciate it. I was blown away by the beauty of the language when Madhavi Garu and others were speaking. Such a beautiful language, and in Tamil we say Sundara Telugu, beautiful Telugu. So hopefully in some life, and I'll have the great fortune of making this my mother tongue. I begin with a Sanskrit shloka, Nari Mata Asti, Nari Kanya Asti, Nari Bhagini Asti, Nari Asya Samajasya Kushala Vastukara Asti. So a woman is a daughter, is a companion, is a sister, and above all, a woman basically builds society. She's the architect of society. A huge salute to all the wonderful, sensitive, compassionate, caring, and maternal women all over the world. When I say maternal, I don't necessarily mean only moms. I think even women who are not mothers can have very significant maternal qualities. We women have toiled a lot to get some of the basic rights that were not guaranteed to us. It is still very much a work in progress, like Madhu Garu was talking about, but we have made a lot of progress. Having come thus far, let's make sure that we preserve those rights and not let any of them be taken away easily. But when we get those rights, there also comes tremendous pressure and stress. And let us not lose the finer aspects of our feminine nature while we participate in a mad rat race in the outside world. And this is something that we really need to pay attention to. A little bit about me. I was born in Chennai in a very middle class family. One of the first women on my mother as well as my father's side of the family to go to college. My parents, Srimati Mahalakshmi and Sri Srinivasan, taught me hard work, doing everything completely with a lot of interest and not leaving anything halfway. Also, how to take real interest in and treat people around us well, irrespective of what their status is and where they belong in the social strata. Also, a curiosity and wonder about the world around me. My elder brother, Ramesh, taught me the importance of social justice, empathy, and he also showed me to always think about what I could have done differently in a situation instead of expecting the situation to be different. I ended up in the US because of getting married to Suresh, a wonderful person who taught me how to be grounded and lead a simple and meaningful life, helping as many people around us as possible. My career started as a limited goal to have an additional income, but has gone way beyond anything I expected. I'm the global capability lead for a large branch of AI with a very large tech and consulting firm that has over 700,000 employees. A lot of that rise is due to being in the right place at the right time. Of course, my passion for the work and so on, but I think luck played a major role. We all tend to overestimate our effort and talent when we succeed, but we overestimate the lack of luck or the role of luck when we fail. I do not want to make that mistake. I owe a lot of whatever little I have achieved in life to these folks and the countless others I have met and learned from after, the deep impact of the 4 people that I talked about. In my journey, I would say that I have very successfully shut out jealousy and competition. I never felt much of it because of the way I was brought up. But I always measured myself based on whether I'm doing better today compared to yesterday. I'm a strong believer that life is a golf game and not a football game. We just need to get better every single day. You're competing with yourself. And when you want to keep on improving, you also need to keep on learning, which keeps life very fresh and interesting.
So there are 6 levels of living that we have to traverse up in order to truly achieve equanimity and happiness in life. And I feel that these 6 levels were much better balanced when women only had to do work inside the house. And when we go out to the world, and I think our intelligence, our capabilities are very much required in the outside world, don't get me wrong, but we also have to somehow do the balancing act of not losing sight of the finer things that we contributed to society. And I want to touch upon that today. The first level is just simply staying alive, right? So, about 60 million people die in a year across the globe, and that is about close to 165,000 per day. Isn't it wonderful that we are all alive? I don't know how often we think about that. So, just being able to wake up and feel that we are alive, I think is a huge blessing. We tend to get caught up in so much of the minutiae that govern us that we don't enjoy these aspects of life. Having a connection with family. Again, women played a very significant role. When I say family, I don't mean just immediate family. Immediate family goes without saying, but the extended set of friends that we played a significant role, in making their lives happy and content. And having that connection, continuing that connection, I would say that women play a much more significant role, and let's not lose sight of it, as we get into our careers and so on. The next level, the third layer, is enjoying the finer things in life, whether it is music or the arts or even admiring, a little dewdrop on a flower. Let's make time, to do that. And the next level, the fourth level, is really start living for others, right? I heard this wonderful story about a very successful businessman who had pretty much done everything he could for his entire family and extended set of relatives. And he was pretty close to calling it a day with respect to his business. It was feeling extremely empty and went to a therapist. And the therapist asked him, "Hey, have you done anything for someone that you don't even know? That you have never seen, never heard of, never had any connection? Have you done something?" That got him thinking, and the story ends that he really felt that his life's goal was fulfilled and he was much happier, when he did that. And so when we stop living just for us and start living for others, I think we truly start to elevate ourselves and experience true happiness. The next level, the fifth level, is having a connection with your creator, staying with nature. So when I mean creator, I'm not necessarily saying that becoming religious, but just acknowledging that there is a much bigger force in this world that is making all of us move and do what we do. When we recognize that, we truly understand how little we are in this universe, and that brings about a certain humility that becomes a great driving value in our lives. And then doing all of this with a lot of gusto and gratitude, making every day count. So I'm constantly striving to do this better, every single day. And in this journey, which is a very personal journey, a few years ago, I thought of the different principles that I need to elevate myself on in order to do that a lot better. And I thought I would share these principles with you and give a shout out to various inspiring women, some of whom I know, some of whom I do not know and have just heard of, and how they exemplify these qualities. I would also like to share some food for thought in terms of what I generally find women doing and perhaps what we could be doing slightly better. The first principle, compassion. Compassion is a very difficult thing for us to achieve for all. We feel compassion for the people near us, but we cannot feel compassion for someone who we don't even see. When I think of compassion, I am reminded of Dr. V. Shanta, Magsaysay awardee, a wonderful trailblazer and a cancer researcher in India who set up the Cancer Institute or played a significant role in setting up the Cancer Institute, in Adayar, just served thousands upon thousands of patients.
And she basically devoted her entire life to this. She decided not to have a family life, and this became her life, and basically gave everything towards this. Not all of us can become Dr. Shanta. I've had the great pleasure of meeting her and conversing with her, because her younger sister is a close friend of ours. But all of us can do something when somebody else is in trouble. And in a smaller level, right, in my close friend circle, I see that my dear friend Vanita Suresh always does this. Whenever there is a student asking for help with respect to paying the fee, whatever little you can contribute, I think we can contribute. That elevates us. Understanding the impermanence of life, right? Anything that seems so important, if you think about whether that will be important, say 5 or 10 years from now, you realize the impermanence of life, and you realize that we attach so much importance to these little things that bog us down. In a very related topic, non-attachment, right? What is our strength can also become our weakness. We are very attached to our children when they're growing up, but that attachment, when done overly, can also become a problem as they become adults. We should allow them, or unleash them on the world, and allow them to grow and live the way they want to. Right speech, satyam vada, priyam vada, hitam vada. This is something I'm really working on. Always making sure that you speak just the right amount and nothing more, nothing less. Patience. Patience with people who may not be at your level of understanding. Patience with the situation. How many times do we get frustrated over little things that don't happen? For example, if the electricity goes off in the Indian context, there is no need to get frustrated. It is just a normal way of life. In that time, if we can figure out other things to do and be patient, I think our equanimity, will be maintained. Gratitude. Gratitude for every single thing. I have really worked to develop this, but I was really astonished by an idea that I went to a pranic healer a couple of weeks ago for a couple of pains and aches I have that I thought, might use some help. And at the end of the session, which was really wonderful, she asked me a question. You have ankle pain and you have low back pain. Have you ever thanked these parts for all the work they have done your entire life? It was like a light bulb went off, right? I mean, I never think of thanking my own body parts. It might sound a little weird, but I think that gratitude permeates through our body and certainly, heals our entire body. So gratitude for what we have outside, as well as gratitude that our body is working so well for, 50 odd years, right? Or whatever the number of years are. Self-reflection. Do we do this often enough? How often do we overestimate ourselves? How often are we willing to say we are wrong? Rumi is a great Urdu poet that I really enjoy reading. And translating one of his short poetry, he says, when you make up reasons why you failed, how come you never doubt the reasons? Right? We're always so sure of the reasons we come up with. Humility. This can also be an area that we really need to keep under check. We feel proud about so many things. This whole self-worth thing is very good, but it should not become pride, right? And I would also say that when I sit and think through some of the things I'm very proud about, it feels quite silly because a lot of these you're born with or was given to you by somebody else. And you really had not a lot of choice or contribution, in that matter. So we are born with more things than our ego would like us to admit. And once I came to this, I think humility kind of comes naturally. Now, I don't mean that humility in terms of lack of self-esteem, but humility in terms of, yes, we have accomplished all this, but acknowledging that so many people have contributed in order for us to get to where we are. Right livelihood. And in this area, some of the folks in the younger generation really stun me. And I have to give a shout out to my niece, Smera, who has decided that conservation will be her profession. It's one thing to write a check to conserve, this, that, or the other species. It's another thing to decide
that, hey, I'm not going to go after lucrative careers, but I'm going to devote my, working career to preserving small and big, living things in the animal kingdom. Hugely proud of her. And I see that a lot of women are going to professions like that. And I think those are just as valuable as ascending, a corporate career ladder. Forgiveness. I would say that we women tend to be suffering Sitas more often than men. So, how many times do we talk about the amount of work we had to do the previous few days in order to get to be where we are? Let's stop being, suffering Sitas and really be in the present moment. And when I talk about the present moment, mindfulness, comes to mind. And I do have to, give a shout out to my mother-in-law and other folks in our generation who gained so much solace and happiness through doing the daily mundane things like arranging flowers, in your altar, or even, getting spices out to do tadka, right? They did it with so much more devotion and mindfulness than perhaps we will, because of all the number of things that pull us in multiple different directions. And I think getting that mindfulness while we are working and doing all these other things, would be a very good thing to do. Generosity. Now, Dr. Sunita Krishnan from Hyderabad, who has devoted her life to rescuing lives that are being lost to human trafficking. She has absolutely risked everything she has to make that happen. And at a much smaller level, I saw my mother do that, right? Anybody in the relative circle, and trust me, it was a very large relative circle. I had, 20 different cousins just on, my father's side of the family, or I should say 20 different children. Whenever any of them was in trouble, she was always there to see what can be done, towards that. So how do we increase, our ability to be generous? Contentment and equanimity, I think they go hand in hand. How do we be content with what we have and make sure that we achieve the equanimity that, hey, life has given us a lot and we need to be, extremely, extremely thankful for that. And mindful consumption, when I talked about, being mindful, also mindful consumption. When we increase our wants, how much are we hurting the environment around us, and how do we, reduce that? Kindness. Be kinder than necessary, for everyone you meet is facing some sort of challenge. People who have seemingly achieved a lot also need our kindness. And this is something that, I have tried to incorporate into my daily life to the extent possible. And above all, I would say self-compassion. We women tend to be very, very hard on ourselves, sometimes. And I think, our journey of preserving our home life, Srimati Kompalla Garu talked about the importance of the family. I think that's the hallmark of India, preserving that while making sure we spread our wings and do other things. I think it takes a lot of effort, and sometimes we may not be up to par. Being kind to ourselves, I think, is also very, very important. I want to leave you with a story and and a small poem. One day, the sun and the cave struck up a conversation. The sun had trouble understanding what dark meant, and the cave didn't quite get the hang of light and clear. So they decided to change places. The cave went up to the sun, and he said, this is beyond wonderful. Now come down and see where I have been living. The sun went down to the cave and said, Gee, I don't see any difference. When the sun went down, it took its light along, and even the darkest corners were illuminated. That's why the sun could not see any difference. There is a quote from an old book that says, The enlightened ones can never be sent to hell or pushed into darkness. They carry their heaven on their shoulders all the time. We thought that heaven is a place where we are supposed to go. Perhaps it is a state of mind we were supposed to achieve. If we are full of darkness within, full of negativity, fear, and doubt, we will become like a cave unknowingly.
It is hell within, and no matter how much we accumulate, we remain hollow. If we are illuminated like the sun, and I think women have this quality naturally because we are Shakti, then the darkness of the cave wouldn't matter. We could be in the worst of occurrences and difficulties, yet we will still be able to find a blessing, somewhere. We are carrying our heaven with us, wherever we are going. Let's just remember that. And there is a poem called If. It's a long one by Rudyard Kipling that I go back and read a lot. I don't have time to read all of it, but I just want to recite one verse. This he wrote for his son, but I think it equally, applies to daughters. If you can walk with the crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men, I should say women, count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And what is more, you will be a man, my son, he says. You will be a woman, my daughter, we can say. I think we have so much to offer. And while we are setting on this path of spreading our wings, let's make sure we do not lose any of our wonderful qualities that we have honed over multiple generations. Thank you so much from the bottom of my heart for this wonderful opportunity. I really enjoy being with this Telugu crowd, and again, apologies for speaking in English, and I hope there were some ideas there that were useful. Thanks again. Thank you so much for sharing your experiences and valuable advice, especially explaining about the 4 stages of the life. Thank you so much for your time, Revati Garu, and we are honored to have you. Thank you. Thank you. So with the same momentum, let's welcome our next amazing guest, Dr. Neeta Sachin. She's a VC investor. Dr. Sachin is currently working as an independent investor. She's a scientist turned venture capital startup investor with India Partners. She has worked both at the corporates like the Medtronic and Scientum, and also startups like Map Myogen. She has an MBA from Indian School of Business, PhD from University of Kentucky, and MS from IIT Roorkee. Welcome and thank you so much for joining us, Dr. Sachin. We are honored to have you here. A very happy Women's Day to you. Thank you so much. And I will also speak in English, although I am from Hyderabad. నేను కూడా హైదరాబాద్లో పుట్టాను, పెద్ద కూడా ఇక్కడే అయ్యాను, but my accent is little bit accented, so I would prefer to speak in English. Really appreciate to ATA, to American Telugu Association for inviting me to this wonderful association. And also to my friend Pawan, who nominated me to speak on this panel. And happy Women's Day to all the amazing women out there, also all the panelists. We heard Revati, really inspiring talk. A lot of the points that I wanted to cover, you've covered, very inspiring. And I would also sort of begin with my journey, how I became from a scientist to an investor. My father was a scientist. He moved to Hyderabad right around the time I was going to be born. And so I had the privilege of being born in Hyderabad and being raised here by a scientist father. So my dad is a scientist, and I guess the apple doesn't go very far from where, I grew up with all the folks, that all my neighbors, everyone was a scientist. And so I was exposed to science very early on. It also helped me, I think one of the biggest credits that I would give to my parents, who came from actually a village, interior part of UP, Uttar Pradesh, to Hyderabad, was that they were also exposed to the education in this city back in the 70s. And so we did not, I also have a brother, we were raised as, same people. We were not treated any differently. And as I grew up, I felt I was no different from any other person. I could achieve anything. I could be what I wanted. In fact, my parents educated me more than my brother. So I would give all credit to my parents for what I am today.
In fact, my brother ended up doing a lot of household chores. So I'm digressing here because I also want to give this sort of a, I think this is how I'm raising my two girls as well. I have got two daughters. I would not treat them any different than I would treat any other boy, although I think we do have a lot of inherent biases. Revati probably covered a few of them, but I would also like to give a sort of shout out to all our friends, colleagues, everyone, especially women, that it all comes from home, how we raise our kids. I think the sky is the limit. Of course, growing up, we had a little bit of different treatment. I think I growing up as another another person rather than a woman or a man. I was treated as I could achieve anything. I think only as I grew older in my professional life, I realized that, I cannot do everything as my male colleague. I think that is where the differences start in. When you start up as your childhood, you don't feel any different than your, classmates who are boys. Similarly, in college, in fact, women do far better academic achievement than their male counterparts. And as we go professionally, I think slowly we realize there are, things which hold back. And reason I'm saying this is that, things like childbirth, that holds you back a couple of years. When you're in college, I had both my kids in, my first child was born while I was doing my PhD in US. And then, all of you who are in US realize what a challenge it is to raise kids there. You have to juggle it all. You have to be this Wonder Woman who has to achieve it all. And I think Revati also pointed out that, I think sometimes it's good to let it go. Sometimes it's not that you have to have it, achieve it all. And I'm totally with it. I think Indra Nooyi also says that, you have to sometimes let it go. You don't have to be the superwoman, who has to have the house impeccable, have to cook everything, while we are nourishing our children, our families. I think we have to also realize that we can't have it all. While we're trying to juggle as a career woman, as a parent, everything. And sometimes it's okay to be also a housewife. I think huge kudos to all the women who decided to take a step back and raise their kids, trying to get them it all. I think that is totally fine as well. What I'm trying to say is that, I think you are the best judge of what you want to do. So I think going back to my career, how I became a investor or a startup ecosystem enabler was what I did in US as a scientist when I came back to India. I didn't want to be a bench scientist anymore because having been grown up in a family of scientists or with all my every other neighbor being a scientist, I realized that I want to make a difference in the society and I want to bring the technology to the market. And that is where, I decided to go on the business side. So early on, I joined the Indian School of Business. I was one of the founders for the technology incubator at the Indian School of Business. I did fundraising for them. I established it. And soon after that, I wanted to move to the startup world. I joined a company called Map My Genome. I think a lot of folks who are from Hyderabad here know this company. It's in the genomic space. And then I joined Medtronic. I also tried to be an entrepreneur early on in the electronic health space. I think we also realized, some of us, that we have to carry our healthcare records for a lot of our children, for parents, for ourselves. So I wanted to work in the electronic health space. This is a decade back where we did not hear of any electronic health. And I think this is still a novelty in the country. And post that, I moved to Medtronic. And then I moved to a company called Scient, where I was the head of the strategy for the medical device business, as well as the product development head. And I also drove the investments. Now, this is where I got an opportunity to work with one of the venture capital funds in the country called India Partners. This invests in the deep technology, deep tech in healthcare. So I joined them. And, I think normally if I see my journey from what I, as a scientist to investor, I wouldn't have probably, it would have been a far, longer journey in US.
And I would also bring in a caveat here. I think some of the hurdles that we have with the visa issues in US, I could actually jumpstart that career in the country, which I probably wouldn't have had that opportunity that fast enough in US. My journey back in India was much faster, and I got a lot of chances to take risks. This is another thing that I would like to highlight, women to, go ahead and take risks, go up ahead against the tide. What I also did, and I didn't, mention, was that I decided to do an MBA in my mid-40s. A lot of my colleagues as well as friends, they questioned me, Neeta, you already have a PhD. Why are you going for a MBA? I told them, MBA was my, dream even before I had my kids, and I don't want to go into old age or die thinking that I have not done it. So in mid of 40s, I was 43 years old, and I had kids who were, my older daughter was 12 years old and younger one was 8. And these were like very, very demanding kids in terms of, not demanding in terms of attention, but both of my kids were super athletes. They've represented the states, like multi-juggler, I would say, sort of like me. And I'm not saying that this is for everyone, but, I think you're also setting up example for your own girls or boys, as well as people around you. What you do, people are not just watching, you're sort of following your, what you're doing. And when they see you can juggle it all, they can do it as well. And of course, Dr. Neeta, sorry, we lost you. Could you please check your microphone again and your video? అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెలిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకను ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెలిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకను ఆటా మనకు
చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. Apologize for my bad connection. The internet just conked off over here. Running Oh, by no my worries. hotspot. I'm not sure Just a what second. point I left. Yeah. Just a second, Dr. Zachin. I think, yeah, we are trying to get you on air. Yeah, you can go now. Yeah, I'm not sure what point I dropped off, but I was trying to mention that, I juggle between in my mid 40s, I decided to pursue my MBA along with my full-time job. And in fact, some of these things are like, as a retrospect, you do not want women to sort of hide. I did not tell my workplace that I was juggling my like senior leadership role at Scient, as well as trying to, do my exec MBA. And of course, being an IIT, and I think there's a lot of expectation even at academics. So I try to juggle it all, and which was, a hard one. I barely used to sleep like 4 hours a day. But I did, sort of my kids were forgiving in terms of not being available for almost 2 years. And I'm not sure whether I mentioned that both my kids were equally accomplished. And they were like 10 and 8 at that point. This was like, I think, at least 5-6 years back. And what I saw was that my kids sort of get inspired, have been inspired. And while I do not say that this is for everyone to juggle, it all, but they also see that, all the people around you see how you're managing it. Is that you can do multiple things. As a woman, we've been given this avatar to juggle it all, to be able to do it all. And of course, I wouldn't have been able to do it if I was not in India. I did have support of my parents. They were not with me, but they were around, and I knew I had emotional support from them. And I think I probably dropped off to a point where I said we do not acknowledge our other support system, which is the house help that we have. And my maid, who also had 2 kids same age as my kids, she did not take off a single weekend because all my classes were over the weekend, and she supported me fully. So I highly acknowledge till date, that I wouldn't have been able to juggle it with so many things going on. And, I am what I am because of all the support that I have from my parents, for my kids, my husband, the house help. Trying to do it all is not that, in fact, I say that, if you take a step back and decide to be a house, wife as well, I think that's an amazing thing that one can do with your kids, your provider for your kids, your parents. I think at certain point of your life, you do have to take a step back and sort of, also be around for your parents. And I'm totally in awe of such people who are able to do that, to give it up for some of their, extended family. And, I think we have to also be kind to ourselves while we are juggling it all. We are trying to be this superwoman. And I do not think that we need to be this superwoman. Sometimes you can actually be, Revati also did highlight this, that you have to be also kind to yourself. You have to be, while modest and honest to yourself, right? Like, I think there's only so many years you've got in this planet Earth. What can you do? And I think they are amazing people, amazing women. In fact, I think I have to also highlight that, I had amazing mentors, while we're trying to do this all, and I did have struggle with a lot of my colleagues, both, at different places. How do you handle this? Culturally also, India is very different from the way US is. How do you handle work situations? And I would suggest a lot of people who are out there to get mentors early on. While men have mentors, I mean, I think unknowingly or knowingly, they sort of make this network of mentors who, the first job that comes out, they get a call from their friends who is a male colleague that, hey, I thought of you. Can you get you might want to apply.
women do not have that. And early on, and this is what I'm teaching my kids, I don't know how many kids are, or adults, early career women are on this panel. I would highly, highly suggest you to get mentors who are, at least 2 rungs up above what your aspiration is, to go ask them, reach out through LinkedIn, reach out within your workforce, or just cold call from your college as well, your alumni from college. Reach out to them, and especially this is true for very early stage career oriented college going kids, or early in the career, to find mentors who are both male and female. And I would say male especially, because they become your champions. They become your champions both, and I think we do see a lot of men would sort of diss you from that they would, I think this both male and female. I'm trying to be very honest here, a very honest opinion in terms of how do you grow in your career? You do need early on your male mentors, which will then become male and female. I apologize for my biases, but female are also there, but there are fewer females now. But I think having them champion you within the workforce is super important, within the same workforce or across. Today's your male colleagues or female colleagues will move on to other organizations, and they would also pull you up along with them. So be around and be connected with all of them. And I would also say that take breaks with your girlfriends. And I've done that occasionally, in fact, yearly, back in India, that I do take breaks. I think that keeps your sanity. You need to get away from your family. While we are very, very family oriented, but you occasionally need to go back. And I think as we grow older, we realize we have this circle of girlfriends. And this could be anyone, it could be your neighbors, it could be, and my circle of girlfriends are, my college friends back from 30 years back. We connect, we talk everything. I think there's nothing, they've seen the good, bad, ugly of you. And I think I would just leave it at this thought that enjoy, be yourself, be true to yourself. And, I think this is a marathon, not a, sprint, where, you just need to keep improving upon yourself and just be kind to yourself. And I think you are the central part, you're the central heroine of your life, right? Like while your kids would leave, they would lead their own lives, and then you need to let them fly, just like we have flown ourselves, and our parents let us go. We all, are there for each other, but also, just be empathetic to yourself as well. Be kind to yourself, love yourself. And that's about it. I think I've learned this very late in my life, where, I think I think everyone else has been central, but we sort of ignore ourselves, and especially the health. When we are available for everyone, we're not there for ourselves. We've not taken care of our health. Our health has been the last priority. I think it's super important as we grow older. We need to take care of our health while we're taking care of others' health, because if you're not healthy, the entire family falls apart. So I would just like to leave it at that note. And thank you so much for inviting me to the Telugu Association talk. Really enjoyed talking as well as listening to everyone else. Thank you so much, Dr. Sachin, for your time and sharing your experiences here, and also talking about your early career tips, risks in your life, which means, I think, embracing possibilities. Again, we are so thankful to you and glad we could have you in our show. Thank you so much. So next, with an immense pleasure, I invite Srimati Uma Mullapudi Garu. She's a trainer in the Heartfulness Meditation. Uma Garu has been in the meditation trainer for 33 years and has conducted numerous workshops on heartfulness meditation. Welcome and thank you so much for joining, Uma Garu. I wish you a very happy Women's Day. Namaste, Andy. Thank you for inviting me on this ATA panel as a member of ATA, as well as a member of the Heartfulness Institute. My hearty greetings to all our sisters of the world that have joined us today. And I just want to be brief and
wanted to say one thing. It is good to remind our beginnings, because if we remember the Rig Veda, the Nasadiya Sukta says, God did not know where the beginning was, for he was not there when the beginning was. That is the proof that it was the female principle that was the cause of the beginning, and that is why we worship Mahakali. And the second statement I want to talk about is, yes, we remind ourselves that the female principle is the origin. We have the power, the courage. We used to have the courage, the balance, the viveka, the discriminative ability to be strong women. And from there, for whatever reasons it be, we are where we are today. Some of us were able to move higher and bring back the original glory of womanhood. But if we realistically look at it, there are a lot of our sisters that haven't come to that state of being. So what is the solution? What was the solution that Lord Krishna gave? What is the essence of Bhagavad Gita? Essence of Bhagavad Gita is skill in action, struggle for self-mastery, and selfless service. So if we achieve the skill in the action, and that action is meditation. Because what was it that Arjuna lost in the battlefield? He lost his balance. Thereby he lost his peace. So he became emotionally unstable. He lost his courage. Thereby he lost his viveka, discriminative ability. So Lord Krishna, with his power of the prana, the life force, had to bring Arjuna to that state of being of absolute balance so he can perform his duty. He was an archer. He had all the knowledge. He had all the power. He had all the riches. In spite of having the riches, the knowledge, education, and all the power that backed him, of all the vidyas that he had, he lost balance. So until and unless, whether it is a man or a woman, unless we are in that state of absolute balance, we do not achieve that human perfection. And especially for us, women, the reason why we pull ourselves back is our emotional instability. So to arrive at that emotional stability, that state of Sthita Prajna, that state sage Patanjali calls as absolute balance. If we observe Patanjali Yoga Sutras, the last state is not God realization. It was about a human being arriving at a state of absolute balance. And that is why he gave the steps of being in practicing, refining the abilities of what we need to do, what we should not do, how we learn the techniques of breathing, posture, and diverting our senses. What happened in the process for men or women to come to a state of deterioration where they lost balance and could not express their humanness was because the senses were overworked, lost their balance. So in the Yoga Sutras, it is the senses that we have to divert into the silent field so they can rejuvenate and they can come to their original glory. And from there, when the senses come to the balance, the mind comes to the balance by moving into the field of silence, our Omkara, which is in our own heart. We arrive at that state of balance. And when we are in that state of balance, whether we are a housewife, whether we are a mother, whether we are scientists or astronauts, we achieve the highest heights. So we become an example and we uphold the society in a better way. So my call to all my sisters on this day of the International Day of Women, take time for yourself, develop the habit along with the habit of exercise, because physical exercise is important, because we have to strengthen our physical body to really survive in this world, to make a difference for ourselves, to protect ourselves. We have to strengthen our mind by meditation.
We have to come to that state of emotional balance, and we have to arrive at that state of serenity and balance. So we arrive at that state of viveka, absolute state of discrimination that gives us the right direction in life. And because of that discrimination, we are able to perceive peace within ourselves and around the world. So this organization that I've been associated with the past 47 years I've been practicing, and I've been a trainer for 37 years. It is led by Sri Kamlesh Desai Patel, affectionately known as Daji. He is the leader of the Heartfulness Institute. And I have learned so much from him, because his respect towards women is amazing. And his goal is to unite all human beings. So this upcoming weekend, there is even a celebration known as Global Spiritual Mahotsav, where all the leaders of all spiritual organizations are uniting together to share what good they have with each other. So the good that I have from the Heartfulness Institute is this method of meditation with the help of Pranahuti, which will help us to become better beings, balanced beings. And in whatever field we are, we will flourish. So this is my call to all my sisters and of the world. Adopt meditation as a habit. Check out Heartfulness Institute and see how it can help you. If not Heartfulness Institute, if there is another organization that you resonate with, where they teach you how to meditate, adopt that habit, because it is with meditation that we regain our ancient glory of womanhood, where the creation itself began with Prakriti. So thank you for this opportunity, Madhu Garu. You are an amazing lady who support ATA, and thank you all for inviting me on this panel on this very auspicious, beautiful day of celebrating womanhood, celebrate our life, and make ourselves more powerful and let go of the weaknesses that we have with the help of meditation. Thank you, and thanks for inviting me. Thank you, Praveena, for introducing me and inviting me on this panel. Thank you, Madhu Garu, Sharda Garu, for all your support and your service to the world itself. Thank you. Thank you so much, Uma Garu. That was great learning about the heartfulness meditation and Yoga Sutras. Once again, thank you for being our guest. Thank you so much. Next, I'm delighted to welcome our next special guest, America's youngest amateur golfer, Ms. Megha Gunny. Ms. Gunny, she is the youngest golfer qualified for the US Open in June of 2021. Throughout her career, she won many LPGA major championships. Since the age of 12, she has been competing in the golf tournaments. Thank you so much for joining, Megha. We are honored to have you, and a very happy Women's Day to you. Hi, can you hear me? Yes, yeah, we are able to hear you. Okay. Thank you so much for having me on today. It's been so wonderful to hear from the rest of the speakers, and having such a wide variety of voices is so unique on this panel. So thank you all for taking the time to be here today. This is really special. So a little bit about myself. My mom is from Hyderabad and my dad is from Bangalore. And I like to call myself fluent in Telugu, but I think they would challenge that. So I'm going to stick to English today. I was born and raised in New Jersey. And I like to think of myself as more than a golfer, but I think that's the main reason I'm here today. So I'll start with that. I picked up the game when I was very young, and I met so many friends, and my dad introduced me to golf, and I just didn't want to stop playing. And I played it simultaneously with a lot of other sports, but by the time I was 12 or 13, I started playing national tournaments, and it became my main sport. And at 15, competed in my first US Open. At 16, committed to Stanford University. And 17 and 18, I had competed on a few national teams and was lucky enough to represent the United States on an international level. So that was really cool.
And I'm now a sophomore on the Stanford women's golf team, and I'm undeclared, but will likely be majoring in a major called Science, Technology, and Society with a concentration in data science. And golf has become really intertwined with my life. And after I graduate, I plan to play professionally. So it's become a large part of my life and taught me a lot about myself and being a well-rounded person, woman, and everything to do with that. So hopefully I can share a few lessons that maybe some young girls can resonate with today. I think when I was 12 or 13, I made a vow to myself that I would never lose enjoyment for the game. And I think that's really been key in allowing me to achieve all my goals. And my biggest goals have always been, how do I maintain longevity, excellence, enjoyment, and always have high energy when playing the sport? And I think that's what you have to do if you want to make something a career and be successful in it. And so how do I do that with putting 20 to 30 hours into something every week of the year and traveling all the time is the golden question. And I still haven't perfected how I balance all the things I want to do, but I have had some experience and maybe some advice I found really helpful. So first I want to talk about my parents, mostly my mom, because it's International Women's Day. And I think she is who I credit most of my success to. And playing competitively and traveling with them and having to have such a strong relationship with them forced us to have a really good relationship. And I think closer than a lot of people I know. And although they grew up in India and I grew up here, there's some things that we don't understand or often agree on, but it's so cool to have a great relationship with them. And I think that's key for any young girl trying to strive and whatever it is you choose to do. Your parents can be your biggest assets. And I just thinking of my mom, she's so hardworking and intelligent and knows me better than I'd like to admit. And our parents, they would do anything for us and love to see us achieve our goals. So I think realizing that your parents can be a really big asset in your life, in your career, is really cool. And so I would say my one piece of advice is spend time with them, and having a great relationship with your mom or your dad just comes from spending time. You know, ask about their lives when they were kids, find things you like to do together, make extra time for dinner with them on a school night, even if you'd rather be in your room, just doing homework or hiding away. And time and ups and downs with them are how you form a great relationship. And you think it's self-explanatory, but having your mom and dad be there for you is the only way that I've been able to handle any stress or pressure that come from school and golf and just the rest of life. And on that note of balance, I'd like to talk a little bit about who you spend your time with. I found is really important in my time at Stanford and in high school. And finding people you trust and love and respect, especially strong women that you trust and love and respect, can make a really big difference. And it might narrow down the amount of people you are close with, but it is a positive change when you surround yourself with really good energy. And I think that's the difference between really successful people, is that they find people that they look up to. And I've been lucky enough to do that with my friends. So I credit a lot of my blessings to them. And another thing I've learned is having balance with interests outside of just your one talent or just your main thing is really important. And a professor recently actually recommended a book to me on how it's better to be a generalist than a specialist. And I definitely agree with that. And I think a lot of narratives, whether it's from school or movies or your parents, say that you have to pour yourself into what your specialty is. But I've always felt like I'm proof that you don't need to do that. And having interests outside of your talents helps you extend yourself more and grow within whatever your specialty is. So whether it's taking subjects that may not be the easiest, but are interesting to me, like computer science or econ, or even acting classes, or spending time on my tennis game, I've always been able to find interests outside of just golf, which has helped me become a more well-rounded golfer. And I think you can apply that to
any career path you do, there's a lot of value in finding interests and activities and things you can grow in outside of your specialty, and it really it becomes intertwined with whatever your specialty is. And more on golf, I think it's not a sport like most sports with a lot of Indian American representation, and it's pretty male dominated. So I think I've had a unique experience being a brown girl playing golf. And, you know, before I became really good and I was younger, I was just a girl playing golf and I wasn't known as Mega. And it does feel different when you don't see a lot of people that look like you doing what you do. And I think you can easily turn that, whatever it may be, sports or academia or anything. If you don't see people that look like you in the room, you can turn that into a discomfort, or you can take it as an opportunity to say, I'm really different from everyone else, and this gives me the chance to others don't have. And I think with the help of my coaches and my parents and my support system, I was able to see this in the best possible light. And rather than an obstacle, I was able to really see being a minority as a really special opportunity to be a source of representation. And people will take you seriously based on your skill set and how you carry yourself, more than what you look like or who you are. Your hard work and how you carry yourself will speak for itself. And if you can go into any room being the best prepared, most practiced, that discomfort will disappear. So, and of course, that comes with a lot of pressure, but I've always liked saying that pressure is a privilege. And not everyone is lucky enough to experience pressure, and especially in a community of, in our community, Indian Americans are very high achievers, and there's often a lot of pressure that comes with from our parents or our families. But it's a really cool opportunity and it's cool to be held to a high bar. So don't think of the pressure as a burden, but really just a privilege that that people expect things of you, and you have this chance to impress yourself and grow as a person. And there's so many opportunities at your disposal, and just lean on your support systems and try to turn the obstacles into exciting opportunities would be my best piece of advice. So with that, a few closing takeaways, because you won't regret that at all. 2 is interests and downtime and rejuvenation are just important as the main thing. And balance and enjoyment are necessary if you want to excel in something. And you're a person first. I'm a person first and an athlete second. And that helps you, and having that tranquility in the rest of your life will help you stay at the top of your game and whatever your career is for a long time. And lastly, lean on people. I think female empowerment is often misconstrued as having to be really independent, but that's impossible. And to me, female empowerment means having the strength to rely on others, find women to look up to, take after their best traits, because there's some pretty amazing women around you, and we've heard from some of them today, and you're much stronger together than alone. So that would be my message on International Women's Day. Thank you so much for having me, and I hope there were a few helpful things that I said, and it was an honor to be here today. Thank you. Thank you so much, Ms. Gane. It was great listening to you. And thank you so much for this encouraging, inspiring words to the young girls. Congratulations for being our ATA awardee in 2022. All the best for your future tournaments. We're so proud of you and your parents. Thank you so much for being our guest. So it was awesome to hear all the amazing experiences and inspiring words from our previous guest. With the same momentum, please welcome our next guest, Madhurima Boyapati Paturi, founding partner of the Paturi Law. Currently, Mrs. Paturi is a member of Washington State Bar, American Immigration Lawyers Association, and is the legal chair for the American Telugu Association, to share a few words on the occasion of the International Women's Day and what does inclusion mean to you.
Please welcome Ms. Madhurima Boyapati Paturi garu. Thank you, Pravina. You guys can hear me? Yes, yeah. Okay. Well, thank you to the ATA for continuously doing and celebrating the International Women's Day. And it's my pleasure to be part of the ATA and also to be part of this occasional day today. And first of all, thank you to our President Madhu Bommineni for always trying to help other women to uplift and also try to keep the momentum going that we need to be stronger together. So, being said that this year the UNO's theme for the Women's History Month is to celebrate the women who are advocating for the equity, diversity, and also inclusion. So what is that means to me? I'm going to talk a few words that how I've been advocating for that. Obviously, I started as a law student, my journey in America, and have my own law firm from last over 16 years. And you definitely, as you can see, that 53% of the women go to the law schools in America. But when you see the leadership roles, there's less than 4% of the women actually as a partners or being in the owning the law firms are very, very less. That's overall America. Then just look at it about the South Asians and Indians in general. And thank you to the next generation who are really want to get into the legal field. I think that that's going to be a huge difference advocating for the South Asian community. So my journey as a Paturi law, starting up almost 16 years, it's not something somebody given to me. That's something I want to do it, as the previous speakers are talking about. It's not always somebody is going to hand it over. You can think about your strengths, what your passions are, and try to create yourself. It's not like you're waiting for somebody to give the opportunity to prove yourself. You are the best person who knows about your strength. Nobody can tell you who knows the better. So if you know some strength, prove it yourself. And you don't have to prove to anybody, prove yourself that how much you can achieve, how far you can go, how much you really enjoying the journey. That's the most important thing. And how I converted that giving back to the community is I founded an organization called Shakti US, which is to help the South Asian domestic violence survivors, both men and women. That's exactly what I want to say, the inclusion. So it's not just the woman, it's not the men. You know, we don't want to wait for the men to come and talk about it next 20 years. Can we go work together? Can we actually celebrate the differences? Why should we worrying still about the International Women's Day? Why should we just talking about the women? Why are we waiting only? Constantly we are complaining that woman is not uplifting other women. Why can't the men uplift the women? Why can't the women uplift the men, right? So me is all into the gender neutral. I'm always into the gender neutral because I grew up with a strong woman around me, strong men around me. I'm not who I am today without all of them. I don't think gender is a really obstacle. I think that gender should be something we can accept the differences and see that who has a strength. Together, what is our strength? How can we grow together? It should be the goal should be. Can you imagine a gender equal world, a world free of bias, stereotypes, and discrimination? A world that's diverse, equitable, and inclusive is the world where difference is valued and celebrated. And we should celebrate, and we should be happy and excited that we are the human beings who could able to think and see the differences. And everything is beautiful, you know. Inclusion is not just about the gender. Inclusion is about including everybody around us, either it's a senior citizens or somebody with a special needs, you know. We should include everywhere. And as a woman leaders, we are the best in including. Nobody can tell us we are the creators. When we are the creators, we can diversify very easily. Look around you and say that most of the time, I tell this all the time, when I was invited as speaker for a lot of the seminars, you know, I'll make sure that there is also men around me. It's not just always the woman, you know, let's work together. Gender neutral is what it is, you know. Again, it's equity. Equity is something a lot of speakers spoke earlier today, you know, mentoring each other, trying to uplift each other.
It doesn't matter what it is. Yes, the world needs other women leaders to uplift, but we can also seek some leadership skills from others. We can grow together. That's what it is all about. And Shakti started 5 years ago, and to help with the gender violence. Who are the survivors of the domestic violence? The reason we're still talking about the domestic violence is still there is a lot of control power. This is all still because we are talking about the gender, who has the more power, right? So we should start thinking about it, how we can work together. That domestic violence could be intimate partner relationship. It doesn't have to be only through the marriage. The control doesn't only happen through the marriage. It could happen during the dating. It could happen when living together. So it could happen in different levels. These are all based on the control power. We see a lot of high percentage in the women with the domestic violence, but we also see the race in the men also. So instead of fighting for the women's rights or the men's rights, can we work together and have this inclusion where we can find the peace in the community? So my message is very, very short. I think that we should celebrate other women who is working towards the diversity and inclusion. We should also implement in our own life every day that how we can include others, the women and the men, and also encourage each other. I think that women are superpower. We all agreed from the morning. And when we have that superpower, we not only encourage women, we also have a power to include the men, and together we can make a peaceful community. And all these days we are fighting constantly that we want a chair in the boardroom. Finally, we do have the chairs in the boardroom. Does it really that people are accepted the women? We are still struggling to raise our voice. Just because somebody gave you a chair, it doesn't mean anything, but we need to make sure that you are listening to them. If you don't listen to them, just having the chair doesn't mean anything in the boardroom. And this is not supposed to be, I'm not only talking to the women. I really hope this program is also watched by the men. I hope that there is a lot of, I'm sure we can do a survey to see that how many women or men are doing. And honestly, like in the WhatsApp groups, everywhere I'm seeing that International Women's Day, none of the men is not even doing anything about it. They don't even bother posting it. Glad it came on the Shivratri day because everybody put together, happened to be Shakti and Shiva together. But I don't see the men posting it. Why? What's wrong with that? Everybody has the woman in your life. Why should this woman only posting for women, other women, then let's celebrate everybody, right? And I really hope that there is men watching. If not, I really encourage the men to be watching. And next time, I think that maybe we should include a man also part of the speaker. We have to see what their perspective about how they are including the women in their businesses. Are they giving the opportunity to the women, or they listening to the women? Okay, so we can't keep saying that, okay, I want the other women to grow, we want uplift and everything like that. Not every business is owned by the woman. I really hope so, but there's still a lot of businesses are owned by the men. Okay, so I really encourage the ATA and any other, I think, programs. We should just include the men also. Let's hear the perspective, let's work together. Let's work together for the harmony. And again, the leadership, just giving the chair for the women in the board doesn't mean anything. Listen to them. Listen to them. Let's work together. Let's fight together and appreciate the differences. Let's fight for the discrimination and just create a peaceful world. That's my my message today, and thank you again to the ATA, and I'm really, really thankful for giving me opportunity from last 4 years being working as the ATA legal chair, and we could able to work together with a lot of women issues from last few years. And I really hope that we all work together and see you all at the conference, so we can talk more issues on the women and the equality and continue the theme of the inclusion. Thank you, Autumn. Thank you, Madhurima Garu, for your message and the services that you provide. I really liked your message of including men in our next event. I really want to listen what their perspective is. Like, we have been having so much of the women speakers. This is what we need to do.
but definitely I would really like to hear what men their perspective is about, especially the inclusion, equality, and everything. Your message actually remembers me of a quote from Oprah Winfrey: "Life is about finding yourself, embracing your strengths and weaknesses, and being true to who you are." So thank you once again, Madrigamma garu, for joining us. Thank you, Pravina. Thank you. So that comes to end of our ATA Virtual Women's Day event. Before I invite Anupma, our ATA Women's Committee co-chair, for the vote of thanks, I would like to thank all our guests, audience, ATA members and Women's Committee members, Women's Convention Committee members, ATA leadership for allowing me to moderate this session. A reminder to attend our 18th ATA Convention and Youth Conference, which will be held from June 7th to 9th at the Georgia World Conference Center, Atlanta. We have some wonderful programs for everyone and activities for everyone. చిన్నపిల్లలకి, యూత్ కి, అడల్ట్స్ కి, సీనియర్స్ కి అందరికి ఏదోటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. వచ్చి అందరూ ఒక పెద్ద పండుగలాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము. అగైన్ ద ఆటా కన్వెన్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఫ్రమ్ June 7 to 9 at Georgia Convention at the Georgia World Conference Center in Atlanta. Over to you, Anupma. థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ గారు. ఈరోజు ఆటా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఉమెన్స్ డే వేదిక సందర్భంగా పాల్గొన్న అతిథులందరూ మిసెస్ మాధవి లత గారు, విరించి హాస్పిటల్ చైర్, ఆటా ప్రెసిడెంట్ మధు బొమ్మినేని గారు, సమీరా శ్రీపద గారు, అండ్ మిసెస్ రామా రవి స్టోరీ టెల్లర్, డాక్టర్ నీతా సచిన్ వీసీ ఇన్వెస్టర్స్, Mrs. Revati Subramanyam, Global Managing Director, Miss Uma Mullapudi, Heartfulness Meditation Trainer, Megha Gane, American Amateur Golfer, Madhurima Paturi, Law Firm గారికి అట్లాంటా తరఫున మా విమెన్ కమిటీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ వేదిక కృషి వెనక ఉన్న అట్లాంటా ఆట కార్యవర్గ బృందం, President Madhu Bomineni Garu and Executive Committee, President-elect Jayant Chella Garu, Board of Trustees, Regional Coordinators, Regional Directors, Regional Advisors, Standing Committees, Women Coordinators, Event Promotion ki sahakarinchina ATA Social Media Team ki pratyeka ధన్యవాదాలు. ఈవెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి సహకరించిన బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శారదా సింగిరెడ్డి గారికి, ప్రవీణ గారికి, మల్లిక గారికి, ఏబిఆర్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అనిల్ బోదిరెడ్డి గారికి, టెక్నీషియన్ నవీన్ గారికి, TV5, TV9, మన టీవీ, సాక్షి, తెలుగు, ఎన్ఆర్ఐ రేడియో, ఐ ఏషియా న్యూస్, TNI, తెలుగు టైమ్స్, ప్రింట్ మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. వచ్చే ఆటా ప్రోగ్రామ్స్ లో మళ్ళీ తిరిగి కలుద్దాం. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ధన్యవాదాలు. అమ్మై బ్రతుకిస్తావు, ఆలై జతకొస్తావు, కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు. సహనంలో భువి నీవు, త్యాగంలో రవి నీవు, అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు. మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు. చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు, గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు, జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత. పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు, బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు, మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత. ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆటా మనకు చెబుతోంది, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు.
ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆట సభల పిలుపు. ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆట సభల పిలుపు. తెలుగు వారిని కలుసుకోగా అట్లాంటా అభిమానాన్ని పంచుకోగా. ఇదిగిదిగో అందుకోండి అట్లాంటా ఆట సభల పిలుపు. ఆహా బళ ఆట తెలుగు జాతి బలము ఆట. సకల కళలకు వేదికగా సేవలకు అఖండ జ్యోతిగా ఆట ప్రతి అడుగేయంగా ఔన్నత్యం ధర్మపథం సారథులై నడిపించగా. ఆహా బళ ఆట ఆదర్శం ఆట చరిత. తెలుగు జాతి ప్రకాశాన్ని వెదజల్లగా యువతరాల ఉన్నతికై ప్రోత్సాహం అందించగా. పలు రంగాల ప్రముఖులను కీర్తించగా చేరండి. నలుదిక్కుల ప్రతిభావంతులను గుర్తించగా కనరండి. సాదరంగా చేయండి కలిసి మెలిసి ఆడి పాడండి. ఆహా బళ ఆట అను పెరుగని శక్తి ఆట. ఆహా బళ ఆట అసమాన సేవ ఆట అట్లాంటాలో ఆట. The following is a production of Dirty Mo Media. Hey everybody, and welcome in to the Dale Jr. Download. Is it our official title for Tuesday? Yeah, okay, Dale Jr. All right. Download. And by this is the part where already right now, like in